jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat bu baax a baax tey ci suba si la yemook alxamis di juróom-ñetti fan weeri septembre 2022 ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax di amati mbégte àndaat ak yéen ci beneen jotaay waxtaan suba bu nekk comme ni ñu koy defee ci réew mi continuer di wax ci réew mi wax tamit leen na li nga xamante ne mooy tolluwaay bi ak lépp li nga xamante ne jàpp nañ ne yitte askan wi la dañ koy waxtaanee ci jotaay bi comme ni ñu koy defee ci biir week bi dooree ko Monday ba Friday fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di gërëm waaye di leen sant bu baax a baax ci noonu ci ni ngeen ñëwee gunge kon ni ma ko waxee suba bu nekk ci jotaay bi di leen jaajëfal ba di ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala fu ne ci hôpital yi ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile Two Central Prisons ñoom tamit di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot waaye tamit seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci barki Nabil Moustapha yàlla yokk jàmm ci réew mi ñu ngi nuyu ñëpp daal ci ñi nga xamante ne dañ di safo di ànd ak jotaay bi ci juróom-ñeenti waxtu si suba ànd ak ñun ba balaa programme bi di jeex saa yu nekk ñu dajee ñi nga xamante ne mooy ay soppe ay ñu ñaanal di ñu encourage waaye ñu ngi leen di gërëm bu baax waaye tamit di wax ne programme bi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax su ko defee loolu dafa am solo ñu ngi leen di gërëm ñi nga xamante ñu ngi ci kër yi wala ci gërëm liggéeykaay yi di ànd ak ñun wala am seen mobile di seetaan di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi incha allah léegi ni ñu war a yegg si ci ponk yu am solo yi nga xamante ne fas nañ ko yéene waxtaane ci jotaay bi dañ na ci bokk tey nañ dem fale ci Nigeria indi li nga xamante ne moom mooy report bi nga xam mu ngi wax si ñoom ci millions wala billions yu bari yi nga xamante ne tey ci billions yu dollar nguuri Nigeria mu ngi koo ñàkk ci ay njuuj njaaj yuy am ci seen jaayom essence ci réew moomu donte ne sax ñoom dañoo produce oil crude oil su ko defee loolu ñu déglu ci ab tuut def contexte bi again ak luy xew fii parce que nag Afrique moom daanaka yëpp sotti seeg def nañ ci ñëwaat leneen nañ waxtaan li nga xamante ne mooy ministre of transport dañ tàggat ay journaliste di aju ci wàllu road safety mooy xaaraange ci kaw tali bi ak yu mel noonu tamit taskati xibaar yi gën a xam doxalin ni ak buñ cee report yéen na li nga xamante ne liñ ci war a mën a bàyyi xel loolu tamit nañ ci dellusiwaat ci wàllu wérgu yaram nañ ci ñëw tamit waxtaane ko ci kanam tuuti incha allah lii yëpp ak leneen comme niñ leen ko diggee woon démb ñu ngi séntu suñu ay gan ci wàllu marché Costa Rica bi jeexaluñ ko ba léegi bëgg nañ cee gën a taxawaat tey bu baax a baax suñu gan yi bu yegsee rek nañ ci gën a yaatal su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci kóolute bi once again welcome to the Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here on iAfrica TV. It's the 8th day of the month of September, by the way. Thank you so very much for choosing us in this warm Thursday morning from Banjul. In case you are away from home, it's a sunny somehow morning in Banjul. So thank you so very much for being there. And as always, of course, we have some very interesting lineups or matters to discuss. You had already the issues or the stories that I have mentioned, and we will get to that in much detail in a moment. But before then, my colleagues will also extend their greetings, and then we will get into the program for an extensive discussion on this and others in today's edition of the program. Once again, thank you so very much for the pleasure of your company. Modou Mohamed Niang ak maam ñoom lay faral di ànd ak jotaay bi ma bàyyi la ñoom tamit ñu nuyoo laata nag ñuy soobu ci waxtaan bi Modou Niang nuyu naa la naka suba si. alhamdulilah Amadou maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu maam di nuyu ñi seetaan Africa TV saa su ne si time bi jotee ñu nekk si réew mi ak ñu nekk bitim réew yëpp di am mbégte bu baax ñu waat fii te itam ponk tënkaan nga fi yeneen ponk yi am solo yu ñu war a waxtaanee yoo xam ne dafa soxal askan bi ñu war ko yaatal si kanam tuuti. kon xam naa ne ni ñuy def rek di la bàyyi gannaaw bu maam ne ñu dugg si yaatal gi ak campagne bi incha allah boo si ponk yi am solo la réew mi liñ fi war a waxtaanee dafa bari boo si indi rek askan bi si boppam ñoo ko soxla léegi wala seen nga daje ñu ne la xanaa doo leen wax si nangam kon dafa mel ni daal fii métti bari na de waaw trop waaw ma am ñu bari sax ñu ne réew mi temps yi yaramu màggat la waaw fu nekk ay métti te programme bi li ci gën a am solo mooy ay du mag du xale ñëpp ñooy bàyyi xel programme bi góor jigéen démb rek maa ngi tase xale yu ndaw bi man ci marché bi
mu Serekunda mu approach ma wax ne bye ma ne ko ne waaw that was impressive. Yeah. So they are very young te ñu ngi bàyyi xel moo tax keroog ma tase dafa ñaari bro Westfield bi ñu doon waxtaanee about Gambian si ñoo sonne ci foreign companies yu nekk ci réew mi. dafa admit that is the hard fact ñoom ñu am na moom expérience ba mu maa wax ne liggéey bi métti bi yaa koy def te doo ci am dara du respect du cër bi ak yu mel noonu. loolu maam ni sax naa am na comme si waxaat loolu moom loolu sax ñu bari man sax daje nañu ma dañ si am pour ñu at pour government bi bàyyi ko xel. xam ne doomi Gambien si ñi ngay daj li mburu dajut si fuur si liggéey si ñi nga xam ne ay foreign company leen du ko respect gu leen joxal leen seen cër te lu tax soo ko bàyyee doo am leneen. this is it. loolu rek la waaw because dañu xam ne gars yi ñu ne ñàkk pexe la waaye pexe mu doy waar la. soo bu ñu demee ba sës si dafaa yéeme trop. jërëjëf du ñàkk dañ ci dellusiwaat incha allah si yeneen jotaay. ñu gën koo yaatal bu baax a baax maam nuyu neen la naka yeew bi naka gars yi ak famille bi. ñu bàyyi la nga nuyoo. jërëjëf démb moom yëngal ngeen réew mi diisoo part bi amoon na solo. jërëjëf suñu réew sori maa ngi lay nuyu di nuyu Modou Mouhamed Niang di nuyu staff ak management bu Eye Africa TV di nuyu suñ followers yi ak suñ viewers yi fu ñu mën a nekkee di topp jotaay ji ñu ngi leen di nuyu jox leen seen wàccuwaay. nuyu suñu waa kër nuyu njabootu si Sawanekunda family suñu wayjur bu jigéen ñaanal suñu wayjur bu góor nuyu suñu rakk ak suñu jaxbaat suñu soxna Alimatu Tamos suñu ay soppe maam ji bi fépp fu ñu nekkee ci biir réew mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte kontaante bàyyi rek nga doxal ñuy fësal yaatal faram fàccee ponk yi gën a fës ci liñ na ma waxtaanee tey. jërëjëf maam ñu profité tamit masaw bi ko démb tamit taw bu xaal naa rey ànd ak ngelaw du mën a ñàkk am na ay yàqu-yàqu fu mu am na ñi nga xamante ñu ngi ci ay jafe-jafe ba léegi lii bu ñëwee yokkuwaat si dina gën a taral yàqu-yàqu yi ñu ngi leen di masaw di ñaan yàlla taxaw leen waaye tamit nguur gi kilifa nañ baral lépp luñ mënta def si victime si ñi nga xamante dañuy rolu ci mbënd mi wala ci flooding bi te démba tamit métti woon na somehow I know to order so ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax suñ xel ak xalaat ñu ngi ci ñoom kilifa yi daal nañ ci gën a taxaw dimbale leen ci nu mu gën a gaawee. Quickly, we'll move on and start this morning's edition in Nigeria, like I said earlier on. And of course, I want us to listen to this report very carefully, and then we will have something to discuss. News dem Nigeria state kon ni ma doon wax rek report bi nañ ci déglu ci xaalis buñ ci ñàkk Nigeria ci jafe-jafe yi fi am waaye surtout ñu ci bokk nag ci njuuj njaaj bi ñu déglu liñ ci yërëm very interesting su ko defee ñu jàngat ko. Well, let's move on quickly because Nigeria is losing over $1 billion each month to illegal dealings in its oil sector, as hundreds of millions of barrels of crude oil is stolen or siphoned from pipelines on daily basis. Now, the country's petroleum minister revealed that Nigeria is losing 400,000 barrels of crude oil every day via oil theft. Now, the West African nation relies heavily on crude oil as it contributes more than 80% of foreign exchange earnings. Now, let's have more details of that in this report. Nigeria has been experiencing some of its worst crude oil thefts in history. Activities of saboteurs have become the bane of the oil industry for Africa's largest producer. Now the NNPC Limited is unraveling its latest discoveries in crude oil racketeering. We discovered that some of the pipelines are actually connected into individuals' homes. Some of the pipelines and some of the products that we found are actually in churches and in mosques. That means that everybody is involved. Everybody includes members of the community, members of the religious leadership, and also, and most likely, government officials of all natures, including security agency personnel. Crude oil is Nigeria's mainstay, contributing more than 80% to its foreign exchange earnings. But the nation records an average daily production shortfall of 500,000 barrels per day, lower than the OPEC-approved 1.72 million barrels per day. Faith Mwadishi was a former board member at Nigeria's Extractive Industry Transparency Initiative. She says the state-owned oil company too can't be exempted from the blame. We're talking about 90% crude oil theft. It means that somebody has not been responsible and somebody needs to begin to take responsibility. Who are the people that were in charge when Nigeria started shouting that we had 4% loss crude oil theft? Now we are having 90%
loss of crude oil theft. If you go back to the system, you will see that the people are still being recirculated. And many industry watchers like Faith want the government to do much more to curtail the menace. I want to see a situation where government is taking more action than crying out. It needs to be a form of accountability, strong accountability, and penalties. People should be penalized for not being competent enough in discharging their duties. The Nigerian National Petroleum Company Limited says for now its network of pipelines has been shut down due to the illegal diversions and oil theft. But authorities say plans are underway to put a final stop to the problem. I really hope the measures that are going to be taken will remedy these, such a very bad and unfortunate practice in the Nigerian oil sector. Over $1 billion has been lost on a daily basis in the country's oil industry. Quite amazing. And what is more interesting about it is the people that are said to have been involved in this whole malpractice, if I can call it that way. People connecting pipelines to their homes in mosque churches, of course, if you can imagine, and of course, and other people that are involved, top government officials, and even the security somehow are suspected of being part of the people that are doing these illegal dealings, resulting to the country losing such an amount of money. And talking about Nigeria, we all know the struggle that the country is faced right now in terms of insecurity, high cost of living, like many countries are in Africa. So in this context, I brought this story because I want us to draw our attention as a country also, because we always talk about corruption in this country. And if people like this are involved in such dealing, how would you say? Interesting anyway. Yes, Monyang, amazing. So because bima ñibé ci kër gi ma xalaat li, I said no, we need to bring this and ñu waxtané ko. Always in the context bi suñu réew, because Nigeria gis nga ci Nigeria ci réew mi ñu toll, because ñu bari ñu ngi wax ne Nigeria ñu ngi dañ dé produce oil, mooy crude oil bi, of course ci biti lañ koy dem ñu refine ko, ñu indiwaat ko, ñu jaay ko, but war nañoo am yaakaar ne tey Nigeria duñ dund ci jafe-jafe yi fu réew mi toll tey. waaye su fekkee nit ñi nga xamante ne tey ñoom nga yaakaarloo sax dañoo bokk ci ay juuj njaaj ñoom ñoo ci bokk ci lu ñoo ñàkk ci alal bi lu ëpp $1 billion ci benn fan ci xayma loolu la ñoo ñàkk li ko waral mooy nit ñi ñooy dugg ci ay juuj njaaj bi tax nguur gi luñ ci war a am sax duñ ko am bu war a taxaw nit ñi ban jàngat nga am ci lu mel nii parce que dañ fi dee toog wax Afrique ci njuuj njaaj bu bëri waaye surtout ñun su réew yaa ngi dégg corruption lu bari waaye ceeñ bu ñoo wax tamit gën naa feeñ ci report bi ñu ci bokk. waaw Amadou xam nga waxuñ fa lu fi amul fii si réew mi. kanaa lu ko gën a rëy rek waaye bu dee ay imam ñu gis leen si njuuj njaaj wala ay waarekat si télé oo si rajo ñu dégg leen si njuuj njaaj am neen ko am na fii si réew mi loolu du fi jiyee dafa yéeme xam nga naka laa ko woowee xam nga mostly diil yi ciin la dee nekk. waaw because bu demee ba ñu ne ñoom bu ñu defee seen gestu gis ne pipeline si dafa am ñi nga xam ñu ngi ko connect seen kër yi mu dem ci ay kër dem si ay juma dem si ay churches yëpp place jaamukaay la foofu te ci Nigeria la ñoo wax. dem ko yooyu doo ko fa foogee. waaw doo ko foogee. waaye gestu bi moo leen tey because ñu ngi clamp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral li ba tey. am ñu bokk ci nguur gi. ay kilifa bokk ci ay kilifa ci nguur gi ba sécurité bi ñi nga xam ñoom ñoo war a aar fexe ku gis lu mel ni taxaw ci ñooñu yëpp nekkete. non loolu si bokk du dox même bi xewoon fii sax du ne si baaraan tuuma sécurité soo bàyyee xel. bu investigation ci report bi bu mu génnee. wax na ne they must be part of it because it's not deal bi dafa leak. ba ñoom ñooy nekk si bunta bi ñoo xam everything so loolu mooy problème bi so li si des mooy ne amul benn affaire moo am jukko rek moo important si nit bu gis nga xam-xam ngelaw la comme ngelaw la rek xam nga ngelaw su fekkee tàngaay daf koy yokka su fekkee sedda yokku ko xam-xam di same thing si la fekkee nga jub si loo nekk mu gën a baax bu la fekkee nga bon si loo nekk nag mu gën a bon bi ko da nga am pexe mi ak noo ko mënta defee di donte la imaam nga donte la ustaas nga donte la lu nekk nga doon ba soo amee xam-xam bi rek te yow jubuloo rek daf laa xiir nga am xarañteef ci luubal
ak def lu bon because da nga am xam-xam bi already moo tax xam-xam bu fekkul jikko bu baax si nit ki rek mu jëfandikoo ko the other side te boobu baaxul mooy luubal ak yooyu noonu this is the problem jikko bi is the most important ba ñun sax suñ diine ku ko jiite sax yàlla tegut ko si famille du dara ba ci jikko la ko waaye man dem ba dem ma tiita li tax ma tiit mu xal maa jaaxal mooy ci surtout ci yëfi diine bi you know of course foog mu dem fa foog mu dem parce que loolu tamit moom laa la waxal nii fii am na imam yi nga xam ne ni after the pray they are going to do something loo xam ne nii loolu la ñoo aaye nit ñi si miin bari loolu daf dee am fii am na ustaas yi nga xam ne bi suñu wàccee si rajo bi oo ñu wàccee ci télé bi they are passing corner yi nga xam ne nii loolu leen doon aaye nit ñi loolu xam gis nañ ko fii waaw xëy na loolu waaw loolu individual sa nit ki ak boppam waaye li ñu bokk ak réew mi ak alal nit ñi non xam nga foo dem am na tey mos ko laay waxee tey yow fi ngay ñëw nga fi nga jaamoo yàlla nga ñëw xam na te óor na leen ne am na lu ñu fi connect li nga xamante ne wala fekkee tamit kan moo xam waaye dafa yéeme li problème mostly bu dee jumaa comité bi la day nekk comité boobu su fekkee am na ñu fa nekk ñoo xam ne seen jikko yi correct dañ crop te seen tin te fii mos comité boo fi gis am nañu crop because bokkuñ fi ñu jógee ku si ne dangaa tasaaroo fii yendu fële li fiñ fële ñi dajee fi su nekkee ne ñooñu nag ñoo am ñu crop ñoom ñooy dem def deal boobu noonu loolu la because if in mos comité yi coow yi sax dafa dee nekka ay si xaalis yi lay fu moo dugg ak yooyu noonu yëpp problème la fa day nekk Amadou gis nga di most important thing mooy nit ki jukkoom jub mooy lu gën a nekk problème loolu ku ko yàlla may santal yàlla ba bul xalaat fu mu nekkul coow li moo fi bëri rek ku fi toog si télé di ratatati di wax wàccee asamaan bi teg ay aaya jóor fekk boo fa jógee li ngay wax gëmoo si dara boo fa jógee dem defi toj du fi jeex am na nag ñu baax loolu kenn du ko wax waaye ñu bon ñi nag moom moo gën a mën a yàqu parce que ñoom seen jëf dafa fay waaye boo lu ma la war a mooy ne xam-xam ak jub ak jubal du benn boo xam-xam su fekkee ku jub ku am jikko bu baax dina jëf lu baax waaye su fekkee ku am jikko bu bon dafa am xarañteef bu baax a baax pour jëf lu bon loolu lu xew Nigeria am na fi lii problème mooy takkee ñoom dañ ko am ñun amuñ ko ba ñun luñ si amu ko bon dégg nga si ay billions loolu nag ñun xaju si ñun ñoom liñ ñàkk si billions ñun buñ ko ñàkkoon suñu réew mi soo ma di suuf la ñoo dundee waaw soo xaymee ñoom liñ am ak lu réew mi toll ak ñun luñ am ak fuñ am daanaka mun ngaa wax ne toll boo xaymaay daanaka su fekkee ñun dem nañ ba ñu nga ne ay millions sax am millions of dollars bokk na ci buñ ko ñàkkee ci scandale rek problème la ci oil sector bi la ñoo wax parce que loolu bu ko système bi tam mu ngi laa compliqué leen foofu laa bëgg waaw boobu nañ ci ñëw parce que tam ñoom def nañ waaye mu ngi laa wax léegi lu comme lii commencé lan moo ci war a mën a topp mu ne foog ñu pénalise ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def loolu rek la ñoo xaar ci réew mi nañ ci ñëwaat maam lan mooy jàngat bi ci mbir mi jos ci duñ ci West Time lu bari ba mun nga cee indi sa jàng parce que gis nga liñ ci wax waaye surtout ci li nga xamante mooy moon ñaan lu wax jikko parce que jikko bu baax mooy tax nit ki dem ba jombal boppam baa di jomb bu ñu doon waxtaanee fii keroog jomb def ñu mel lu mel nii Afrique lu ñu cee wax corruption ak njuuj njaay teem Nigeria ak surtout zone bi toll lii ñu dem ba nguur gi gisal ko boppam waaye surtout ñu ci involve loolu moo ci gën a doy waar ci report bi lan mooy sa analysis. suma jàngat ci lii mooy li ma dee wax rek ñi ne Afrique dañu am problem of responsibility mooy jël ownership ne african lañ te ñun ñoo mën a develop Africa. tey suñ leaders yi always man dama ko dee we have to put them held responsible and accountable ne ñoom lañ dëkk ne ñoom ñoo ñuy sàmmal lépp luñ moom ak lépp luñ am waaye boo xoolee dem na ñëw na yëpp jikko la te jikko sellal moo ci jiitu ci nit ki mooy comme li nga wax jombale sa bopp ak li ña ngi wax léegi xam-xam ak yëpp ndax tey jikko bu nit ki di amee ba gis ne réew mii de war naa bokk ci ñuy xool lan mooy yóbbu réew mi ci kanam te duma xool intérêt su man lan mooy feesal suma poos kese sa poos bu feesee nga am xaalis bu ne gàññ mu tegee foog xaalis bi jaar ci ñang dem ci Amadou dem ci Séeku ngir mu mun a ñëw njëriñ la yow sa bopp mu tax xaalis am na njëriñ lool mooy faj aajo yi waaye jikko tamit lu jara sàmm la ci sóoraale ci jikkoy nit ba réew yi nga xam ne tey Nigeria wax nan ko est-ce que demuñ ba jamono société bi nit ñi jikko boobu bi ngay wax jikko ku nekk am na jikko bu baax wala beneen ba jikko boobu ba nit ki mun a bugg a gis sa réew of course ku nekk booy def dara da ngay bugg a yokk sa bopp ba gis nit ñi xam ne li nga bokk ak say morom dafa am lu la ci war ñu bàyyi lépp
wala ñëpp tànn la yow teg la si place te loolu tamit ànd ay priviléges li nga xam dañ la koo jox xañ ko sa morom nga am loolu yëpp gisoo ba léegi yow loolu doy na la ba léegi yaa ngi xalaat yow ni ngay xañee ñeneen te yow nga nekkoon fa pour njëriñ ñooñu jëmale loolu sa gafaga bopp buñ fa tolloo ci jamono est-ce que ñun yaakaar buñ gëm ne amee Afrique dina dem ñun loolu est-ce que ñun nañ ko fekkee waaw xam nga lu tax Afrique du dem mooy ne lii suñ problème mooy ñang daf ko fi wax tey ku dajale ay millions du pour yow rek boo ko sóoraalee mu leer la ne yow millions yi nga amee du pour yow rek am na ku nga xam ne amul junne bu dajalee ci poosam waaye mu ngi xëy di ndéewoo di añ di reer di doxi soxlam doguma la démb rek ci guddi maa ngi ko dégg borom xam-xam di ko wax ci diine mu ne borom alal lii wala ku la yàlla bu la yàlla séddee lu bëri xamal ne comme mun ñam nu nga ko wax ak li nga waxee léegi du pour yow kese mu ne boo war a dépenser for exemple 200 a day wala 500 yàlla jox la 3000 li nga xamante ne yaa ngi ko amee te xam nga ne yow 500 nga ci soxla xamal ne du ci tegu yëpp dépense ci ñeneen la nekkul pour yow. waaw xam nga nit ku nekk loolu nag waaye pour understand loolu. waaw nit jafe exactly loolu gis nga understanding boobu nag bu ñu ko amee dafa indi to attitudinal moral of ne suñ nit yi tey xam nga report bi is very sad. it's very sad. li tax mu sad mooy ne ok ñun ñëpp dañuy tuumal suñ autorités yi tey ministre bi génn wax nii bu fekkonte ne moom dafa bokk ci njuuj njaaj bi ak luubal boobu bu doon wax dina wuuteeg ni mu taxawee di wax nii waaye mu ngi lay won ne top authorities yi securities yi imam yi religious leaders waaw religious leaders yi mooy imam yi ak pastos yi léegi réew moo dem ci Afrique fii am na diine yuñ gëm bu fekkee ñi ñu yaakaar ci diine yooyu ñoo la war a waare war a waare tey suñ nit yi nguur yi muy président yi ak ministres yi ak directeurs yi pour ñooñu ñuy sóoraale seen diggante ak yàlla ñooñu ñoo nekk ci sàcca gi ñooñu ñoo nekk ci njuuj njaaj gi ñooñu ñoo nekk ci lubal gi fan la ñuy jëm. waaw doy na waar. dafa yéemu léegi nag loolu dafay dellu ñiim ñëpp ci suñ jikko yi nekk ay doomu aadama nekk ay nit war a xam ne am na lu ñu war ci sellal. ci suñu diggante ak ñunu neen. est-ce que loolu dina yomb ci suñu diggante ak suñu borom. est-ce que dina yomb parce que tey. waaw xam nga du yomb warekat yaa ngi wax. nit ñi yaa ngi wax every day ngay gis acte yi nga xamante ne moom moo laa gën a tiitloo ci fuñ jëm. waaw xam nga lu tax du yomb. di wan nit ñi sangu leen te sanguwuñ wax boobu bu duggee si nopp fii lay génn. génne gis nga kii waare moo war a njëkk gëm li muy wax njëkk. nga mun koo dégg jëfandikoo ko but it's not. dafa mun a wax waare bàyyi leen jabari jàmbur yi boo wàccee jaar si jabari jàmbur. loolu amul njëriñ. Amadou gis nga li ma lay wax waare nit ñi duñ ko dégg. Amadou yaa ngi dajeeg nit ñi leer na leen na ñi toog di la seetaan xam nañ ne li ngay wax amul lenn loo ciy wax ngir yow luy dugg sa poos. gis nga ñi ngay wax ak buñ doon dajeeg yow nga nekk ci BMW bu nga xam ne tinted glass nga ko def pour ñu gis Amadou problème la wallahi lu ci bari boo ko waxee dañ lay xoolaat ne kii li muy wax gëmuñ ko waaye leer na leen ne yaa ngi dox ci tali bi yaa ngi dugg ci oto ñu ngi lay gis li ngay wax ñoom ñu ngi koy feel who feels it knows it. absolument understand nga loolu mooy di realities waaye ñeneen ñi ëpp ci ñiy taxaw di ñuy wax yëpp liñ lay wax daf lay leer ne 175% of what they're saying gëmuñ ko because xam nga luy suñ problème foog ñu gëm ne alal lu mu bari bari dañuy dee bàyyi ko fi daraja loo ko am da ngay dee bàyyi ko fi xam-xam loo ko am da ngay dee bàyyi ko fi waaye jikko ji nga xam ne moom moo nekk ci yow moom mooy nekk ci sa bàmmeel te boo sóoraalee loolu wallahi billahi li nit ñi bokk te yow mu leer la ne lu tuuti nga ci am boo dee juróom-ñaari mètre lañ lay rob waale alal ji nga fi bàyyi woon yëpp sa njaboot ñoo koy donn am na ñu koy donn lekk ci te ñooñu dund nga ba dee xalaatoon nga ne sax duñ mus a am ci sa alal mooy firnde ne moom moo ko mooy firnde ne moom moo ko léegi nag loolu boo koy xalaat exemple bu la waa ji war a génnee 500 nga am 3000 lan moo fi jar tey yow réew mu nga xam ne tey Nigeria ñaata nit ñoo fa nekk di fippu definitely ngir ne da ñàkk am na ñu nga xam ne crude oil bi ci ñoom lay jógee loolu ñoo gën a ñàkk ci biir réew moom Boko Haram bi loolu moo fitna bi loolu moo ko jur Nigeria few years ago li mel toon mu ngi am ay millions nekk benn pastor wala nekk benn imam wala nekk benn officer moom mu ngi ciy jëriñoo lu nga xam ne ña nekk fële ci àll ba ci tund woowu noonu kenn ci ñoom jëriñoowul doy na waar amuñ courant amuñ tali yu baax amuñ dund bu baax yow lépp ci sa àdduna yaa ngi ko am mu ngi yomb ba pare nga am bunt bu nga xam ne foofu ngay jaar di jot ci lii
nguur war ci jëriñoo askan wi gis ci seen bopp. ok léegi si soxna si nii ku ñoo gis nii li mu wax léegi ci foofu lañ bëgg a ñu jeexale balaa ñoom move on mu ngi wax ne foog nguur gi ñu ngi comme commencé nañ dem nañ ba yëg lu xew commencé nañ gestu xam ñi ci bokk waaye foog ñoom tamit ñu jéem a gën a taxaw di penalize mooy fekk nit ñi am consequences am mooy am ñi nga xamante foog ñu jéem leen ay daan you know loolu tamit est-ce que loolu du foofu lañ toll for exemple ñun fii dem nañ ba nguur gi dem gestu gis ne million am na waaye ñu bari ñu ngi wax ne ñun tuumaal ñaari ñun yóbbu leen ko taxawaay bi daanaka mooy loolu waaye dem gis nañ ni jël nañ ay mesures ak whatever it is but gisuñ kenn ki nga xamante tey wax nañ ne kii la because dañ leen tuumaloon dem bu koot ñu ne ñii moom bu dee lii ngeen indi fii ñii moom la defuñ dara ñu bàyyi leen ñu dem loolu laa la wax waaye xam nga ne am na ki nga xamante ne moom moo responsible ci billions bi ay wala ay millions ci dollars ak dollars yu ñàkk ci réew mi Nigeria tey xanaa ñun dañooy topp bàyyi xel fan la ñuy mujj ak ñun xam nga loolu yëpp mooy responsibility ak leadership tey foog ñu nangu ne fi ñu nekk nii ci Good Morning Africa lépp luñ fi wax lu waroo ak li nit ñi di déglu lu jur safaan ci tey kaddu yi jógee ci ñin man dinaa nekk ku nga xam ne mun nañ maa wax maam li mu wax démb waaye Amadou foog ñi laajtee la yow mi ma laaj ma wax mun la cee génn yow tamit buñ la xeltee responsible CEO bi dina am responsibility léegi nag foofu lañ war a dellusiwaat ci suñ jikko yi muy suñ leaders because yi ñuy wax nii yëpp at the end of the day fu moo mujjee dañuy ne justice dañuy ne prosecution dañuy ne ñi dem ci yoon ak yooyu waaye yoon ak yoonal moom moo nekk lu nga xam ne taxaw dëgg nekk ci dëgg onosaan nga da nga ciy nekk nit nekk ci fen am ku ko taxaw ne kooku ci dëgg la taxaw ñoomu neen ñoom ñoo nekk foofu de onosaan tey yow da ngay nekk lawyer kii nekk magistrate onosaan nga man ma jël suma lawyer fekk leer na ma ne man maa nekk ci njuuj njaaj nekk ci fen ak tappale ma taxaw su ma fen ñi def ko dëgg waaw te ñi koy def dëgg ñooñu ak ñi nga xam ne ñoo taxaw ne nekkuma ci dëgg yëpp benn lañ ñoom ñoo bokk fi ñu jàngee ñoom ñoo bokk liñ nampat mën a sàn nga ñoom ñoo bokk fu ñuy xellee léegi nag fan la ñuy dem ci bu ñuy toll ci loolu ci dunda ñu ne ok prostitution lépp luñ la wax ci loolu mën a sàn nga na la leer ne nguur moo ci amaat interest waaye askan wi duñ ci am benn interest. all right mon ñang finally rek ci loolu lan lañ ci mën a xëj na sax lii moom comme luñ ci xaar lu bari waaye nañ ko bàyyi xel parce que développement dafa dafa soog a door ci li nga xamante ne mooy ci process bi wul ñun moom nañ ko monitor xam naa lu ci mënta am ban taxawaay la ci Nigerian government bi am but lan lañ ci mën a jàngee as a country nit ñi tamit xam na ne problème bi lu bëri ñoo wax ne nguur wala président bi ni waaye ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci suuf comme ci banqaas yi xam nga tamit président Buhari tey moom yëgul lii mun naa am wala tamit xam nga mun ta nekk fu nekk xam nit ki ban yéene nga am bu lay yaakaar rek lay am ci yow gom ne yow lim gom loolu nga gom nit ñi gom fal nañ ko mu am gom ne team bu mu soxla ñoom lay tànn pour ñu liggéey waaye doxali ni nit ñi si fu ñu leen dénk jikko yi comme ñu dellusiwaat ci loolu est-ce que jotut pour ñu nit ñi tamit gën a bàyyi xel loolu xam na ne buñ la joxee place nekkul ne yow yaa fi gën wala yaa fi ëpp xam-xam waaye yaakaar moo tax. well nguur dafa xaw a xam tuuti lum ñu róog lu ko yàlla coppal tuuti mu xawal ko ñu róoleeg moom si nguuram. président bi mënta ne fu ne waaye mun naa am ku ko neexal fu ne. loolu dafa leer te loolu moo day am si nguur masli xam lañ fay doxalelee lu mu yàgg-yàgg mënta xam yëpp ba njuuj njaaj yi si feeñee li si war mooy topp ko ba mu sës. ba xam comme ni ko ndaw si di waxee bu si ay daan naree tegu ñu def daan parce que ëpp yërmande yàlla parce que yàlla sax nguuram gi am na si li nga xam ne boo ko jéggee nga defanteeg moom. waaw trop kay. boo ko jéggee rek nga defanteeg moom. te loolu nit ñi dañ ko de loo xam ne waxee nu mu buggee doomi aadama. waaw mu ne ku sàcc ñu confirme ne sàcce nga. nañ dog loxo bi. xam nga ne moom yërmande moom. thank you xam nga loolu mu ngi fa. but the problem is mooy ne li ñu si mën a jàngee rek mooy waxoon naa la ko fi rek ma ne la am nañ kilifa ba kilifteef doxal ko fi dafa des because suñ jëlee investigation boole si state minister ñu càmbar def seen gëstu yëpp ñëw nañ ñii ak ñii leen si dut barantuuma te ba tey si ay millions de dollars seppi si ñaari nit ñooñu dem mujjee gi ñeneen mënuñ leen a topp dara si ay millions de dollars si loo xam ne tey réew maa ngi ko soxla amul ay yoon yu si feebar bari na tey soo doon lim fu mu war a dugg tey
loolu mu ngi si just few people less than 100 Gambians xañ ko ñaari millions yi Gambians or 1.7 Gambians loolu kilifteef daf si war a dox loolu mooy jàngat bi si Nigeria dañ ko war a def Buhari dafa war a def loolu bu dee su ñun bugos di seen problème boobu dañ ko fi am moo tax tey nga indi ko pour ñu jëm see compier wut lan leen see jàngee kilifteef su ko kilifa amut daanaka turu kilifa rek moo fa des wat amut foog nga doxal sa kilifteef si ñi nga xam ne nekkul di def dëgga soo ko deful nag dafa mel ni askan bi dañ laa boole ne yaa ñooñu yéen a ànda te mosli loolu moo dee gën a am si nguur yi tuuma yi benn ku la jege ku rëy bokk na si njuuj njaaj gi nga bugg koo sànga suturoo ba doxaloo li nga war a def oo nga bokk si njuuj njaaj gi oo sa famille bokk si njuuj njaaj gi te loolu warta mun a nekk su ko defee foog kilifa itam doxal seen kilifteef pour réew mi ñu gis ne dem si kan nit ñi itam ñi si bànqaas yi dañ si important parce que président si la óolu am lu mu la dénk yaakaar la te bu mu laay dénk sax mais bi am nga loo téye sax donte la gëmuloo ko nga ne di nga jubal di nga jub di nga jubal di nga sàmm yëpp ba pare nga ñëw di def yeneen yi defe na li président bi nga ko def mu ne waaye su liggéey nag daf la wax ne lu ma la waxoon lu ma la santoon defu la ko am na raay génne la fa indi keneen ku mu yaakaar ne dina ko doxal ba loolu nag mooy problème si dëkk bi soo waxee ñu ne ay démocratie man su fekkee loolu rek man damaa suur démocratie ku dem yàq ay millions si dëkk bi ñu bàyyi la nga dem loolu mooy démocratie wala dara du la si fekk loolu mooy démocratie kon su dee loolu ñu jël ko teg fële dundee leneen waaye loolu amul njëriñ acca mu ngi noonu loolu mooy jàngat yi su ko defee Nigeria ci report bi gis ngeen nu mu demee kilifa yi moo do luñ ci gestu ci ay njuuj njaay ci wàllu oil secteur bi su ko defee dañoo dellusiwaat ci réew mi addu ci leneen wax ci wàllu transport ministre bi daje na ak taskari xibaar yi tàggat leen ci li nga xamante ne mooy wàllu road safety mooy kaaraange ci kaw tali bi ak yu mel noonu su ko defee nañ déglu report bi then ñu soog a def ci taxaw seetlu tuuti. Now let's move on to another thing as we come back home. The Ministry of Transport, Works and Infrastructure Tuesday convened a day-long workshop for 35 Gambian journalists on road safety reporting at a local hotel in Kaloli. Now the training sought to help equip the 35 journalists with knowledge on reporting traffic and traffic road matters. Our reporter Binta Jallo attended the training and she files in this report. 35 journalists across the country was geared towards strengthening their skills in reporting on traffic road accidents in the country. According to WHO data published in 2020, road traffic accident deaths in the Gambia account for 695 or 5.40% of total deaths. The age-adjusted death rate is 51.34 per 100,000 populations, which ranked the Gambia at number 8 in the world. The survey reveals overspeeding as the main cause of road accidents in the country. Based on the statistic obtained from the Gambia Police Force from the year 2011 to 2021, on average, about 121 people died annually as a result of road traffic accidents in the Gambia. The Director of Transport, Esa Drame, emphasized on the importance of training journalists on road safety. More than 90% of the errors are caused by human. The rest can be attributed to other factors. So, and then if you look at the problems also, most of us, we know that if we do X, Y, and Z, we will be involved in an accident, but yet still, we do it. We know that if I drive and then I'm using mobile phone, there is a likelihood that, I might involve in an accident. But yet still, most of us, when we are driving, we either receive calls or, do texts. That's why it is important for us to be constantly reminding each other about the issue. And then the journalists, you people are very, very crucial in that endeavor. Commissioner of Mobile Traffic, Lamin King Koli, explains how the police keeps record of accident victims. People who were admitted, we do get their reports. People who were killed in that accident, we do have their records. And then we will not stop there. Here is not like defending my institution, but just to set the record straight. We will not stop there. Each and every one of the victims in that vehicle, we will be able to try to know your residence.
If you are treated and discharged, again, we will follow the patient up to his or her house. And then later at the hospital, they might not have the records if they treated and discharged a patient or a victim, but the police will follow it up. The moment you die within the short period, I would say even far above that, would say the follow-up on accident which occurred in Faraba on this date and this time, the person there in Nene Manjang, for example, have been treated and discharged from the hospital and later died in his or her private house on this date. Those records are captured. Permanent Secretary of the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, Ibrahima Sisaho, underscored what the ministry is doing to cope the situation. Also look at the infrastructure. If you recall, some months back, we were able to give out some road support facilities and road signs, and these are also very important items that helps to minimize accident, because once the drivers knows where to stop, where not to do the U-turn, those signs are also very helpful to prevent some of the accidents. So yes, it's a combination of factors. So we need to put every factor together to be able to minimize this problem. Like I said before, most of the accident caused on road has to do with the fact that we are not doing what we are supposed to do. So, I mean, as a people. So we need to come together and try to avoid some of those basic mistakes so that we can save the lives of our people. The menace is said to be hard to eradicate as the country has a weak road safety management system with inadequate leadership and coordination on the problem, either within government or wider society. The country has not been investing enough into road safety, either from national budget, the road fund, insurance premiums, or through patronizing external donors or international support. The country does not also have an electronic database or the necessary reporting system, data collection, correlation, analysis, surveillance, which can allow it to monitor fatalities and serious injuries or target its future injury prevention efforts. The Gambia is caught in a cycle of weak legislation and low level of enforcement, which is illustrated by poor driver licensing system and poor user behaviors such as overspeeding, drink driving, seat belts, helmets, and talking on phone while driving. There is also a basic lack of road safety knowledge among users with inadequate early curriculum at schools, but also amongst professional bodies which are in position to improve the safety of all users. iAfrica News, Binta Jallo. All right, thank you, Binta, for that report. As the Gambia Transport Ministry, of course, trained more than 30 journalists on road safety-related matters. Interesting. Yes, and first Binta was there with Nyang mu ngi fa woon su ko defee def ñoo gën a dimbale sax yombal affaire yi waxtaan bi ci tàggatu bi nga xamante ne jotoon naa am ci diggante ministre bu yoree wàllu dem ak dëkk ci réew mi ak taskati xibaar yi gën leen xamal ci li nga xamante ne mooy kaaraange bu war a am ci kaw tali bi ak ñoom buñ cee report mooy buñ cee liggéey lan lañ ci war a mën a bàyyi xel ak yu mel noonu. Modou Niang yaa ngi fa woon benn ndaje bi benn fan la woon of course ñu gis fanweer taskat xibaar ak juróom ñu fa nekkoon jógee ci different media houses daje fa pour ñu yokku seen xam-xam gën a xam lu ñu war a mun a sóoraale lu ñu war a mun a bàyyi xel ci accident yi nga xamante ne surtout ci kaw tali bi dafay bugg di am gis nañ King Koli mu ngay joxe li nga xamante ne mooy ay statistics ci li ñuy bàyyi xel bu accident amee lan lañ ci mën a jàpp ci ndaje mel ni because initiative bu am solo la pour ñoom tamit ñu gën a jege taskati xibaar yi lu munta am nit ñi xam lan yan façon xibaar ngay joxe boo koy jox lan ngay mën a bàyyi xel lan ngay see segg ak yu mel noonu te loolu yokku xam-xam def ci dee baax surtout ci jamono buñ toll léegi accident yi dañooy bari ba nit ñi tiit
te nag nit ñi tamit yëggee leen yenn xibaar yi dafay am solo ci ko li leen di aar ak liy waral accident yu bari nit ñi bàyyi ko xel di ko sóoraale. jërëjëf Amadou ndaje mi amoon na solo comme noo ko waxee. yàlla def na ñu ngi fa woon. ndaje bi amoon na solo trop. wane neen fa ak yoo xam ne am nga accident bi dafa bari si réew mi. because suñ laa wane just 2021 according to the report 155 deaths. xam nga loolu muy xew si réew mu yem ni tiitaange te war neen waxtaanee loolu. secondly si la police report joxee ne lu dem si 700 accident daf day am annually si at bu ne. loolu war nañ koo waxtaanee dama ne sax loolu waxtaanee ko jas ko ay des dafa ndaw dama ne every nangami weer waroon nañ di dajale. daanaka sensitisation bu mag moo ci war a am te li si gën a jiitu mooy ne sensitisation bi not only di journalist rek. because even driver yi si boppam dañ leen si war a boole. driver yi si boppam because ñoom ñoo nekk si tali bi ak nit ñi pour ñu defaraat jikko yi parce que am na accident yu nga xam ne yu bëri. du mun a wax ne yom dogali yàlla la lu nekk na dogali yàlla bot yow yaa dee dog njëkka parce que am na si lu nga xam ne soo yow yaay dog yàlla ñëw mu mottali ko sànni ko fële mu dem. parce que directeur mu ngi koo wax. léegi nit di dawal di wax ci téléphone. bari na léegi ay ñàkk yar yu ñoo wax ci tali bi. daf ci dee am ku nekk di jaay ne man maa fi am sañ-sañ xol. yooyu yëpp da nga koy gis léegi-léegi si lu ndaw mooy bloqué trafic bi nga gis léegi-léegi lu yéeme ci kaw tali bi. mu nekk lu doy waar. lu doy waar man dama noon sax lii suñ koo def sax. daanaka jarutoon tëju si néeg. war ne mën a dem sax si benn Johnson bu rëy def ko fa. dina am trafic buy romb dégg loolu sa taxaw comme meeting ñi mun na wax li ñoo def ba moytu li parce que lii lu jar a waxtaanee la de parce que soo ko seetee si réew mi si àddina bi Gambie dafa nekk si dëkk yi gën a am loolu noonu. kanaa recently la tane tuuti rek mu ngi wàcc si na waaw waaye fu mu nekkoon 2021 2020 dafa yéeme trop si réew mu ndaw mu nga xam ne ni ñu ngi wax ne population bi maybe is 2.7 or bu gënee bu bëri waaw 1.7 or 2 so loolu dafa waaw saa nga loolu dafa lu mat a waxtaanee la kon na amul lu nekk tam dafa war a am ay sarta bi mooy ne foog ñuy tàggat ñi wax ak driver yi tànne la ñan ñooy ñan because am naa ko fa waxtaan ak King Koli sa ay laajte sax xam naa xaw na koo yëngal but after na ma ne it's a very good correction because laajte naa ko tey moto yi bokk na si li koo def seen traffic officer yi ngeen dee teg si yoon bi ñu su bëri den dee jàmbat ne suma classe leen wane na ne even suñ jàngut ba xam neen trafic naka lañ koo doxalee bi ko jàngal nañ leen ko ma ne ko waaye dafa baax tam nit ki immediately su stoppé moto dëgg la du foo gis police rek dafa war a check-in point la traffic control ak check point dafa am ba yoon bii nii yoonu Soma bi dafa ànd ak traffic control ak check-in point te foofu la accident yi gën a bëri West Coast bi loolu leen nekk di complain na West Coast bi moo gën a bëri accident soo yoon boobu laa wax ne war neen fa teg ñoo xam ne ni tam dineen gën a bàyyiwaat xel ñoom itam ñu tàggat seen nit ñi ñu bàyyiwaat xel kii kan la ku nga gis muy dawal moto bi nga sàcc itam xam ban façon nit la psychologie dafa baax xool ko tam ndax jëlu doosam déet because kii mu ngi laa wax xam zéro nangam la nit ki war a jël moo war a nekk si nit ki zéro something waxul 1 point nangam pour kooku war a dawal kooku ñëw jël ñaari butéel kooku rey na boppam rey na ñu mu ëpp soo ndax tam police yi seen expérience ànd na si da jege du drive bi pour xool sa ndax dina am bu ko nit mun naa ñëwee speed bu nga xam ne ni nga xam ne waaw kii gis na check point gis na signboard ak speed bu mu accès kooku dafa war a check war nga koo check moto bi check ndax moom si nit ki si boppam am na ñaari ay accident yu may dégg léegi nit ñi di ci nettali ne bu ñu rombee benn police mu ñu dee accès waaw police bi dafay tiit ba break leen daf leen woon leen ba pare hey def leen tànk yow li ngay daw ni lan la waaw waaye da ngay gis ne kooku bu rombee xëy na balaa moo yegg fu moo dem rek ñoom ñu am information ne waaw dañoo dégg ne kooku def na accident dañoo wax te driver bu ko ci def defuloo lu méngoo ak loi bi defuloo ko waaye nag kii sa war na ne fii suñu loi bi li ñu gën a sonal masla bi boo lu bëri police yi ñu ngi ko def si yoon bi right la pour ñu def ko nit ñi right la pour ñu arrêté ko because mu ngi si law bi waaye lii problème mooy masla bi te ñeneen ñi tam dañ dee against law bi spécialiste suma mbokki dawalkat yi ride yi ñëw rek na bif police bi du yoon soluloo helmet ku nga solul helmet loolu moom dëgg dara du si yoon ba ñu ngi koo def because sa masla bi ak loolu moo ñu si yóbbaale waaye once again di wax ne rek police yi dañ gën a bàyyi xel am na speed boo ni ko war a ko accès si yow am nga boo ko bérégee mu taxaw seetlu ko bàyyi ko xel ndax kii nekkul jël dose ko am na speed yi nga xam ne si biir dëkk loi bi may la nga romb ay 30 25
kii ñëw war a ñëw keneen tal loolu nga téye ko kooku da nga ko war a laajte nag moom si lan nga bàyyi ko xel ndax kii mu ngi ak sa ko moo doon ba soo ko wàññee mu dem nga ne ko def leen dànk mais bi nañoo police bi xamul boppam bu si amee loolu sa sant yàlla départ beneen checkpoint nga dégg na accident am parce que loolu ñu ñëpp dégg nañ ko soo kon dafa bàyyi xel bu baax police am nañ si very big responsibility waa driver yi am nañ si very big responsibility ministre bi tam mu yokku lii waaye next time mu xajal si driver yi te xajal si driver mooy invite transport union ba pare meeting yi ñu koy dem jar na fekk gars yi si garage di leen waxal lu ñu war a moytu parce que accident yi Amadou dafa ëpp si réew mu ndaw mi mel nii war nañ ko wataa oto yi tam complain nañ ko parce que Amadou mun nga fi am si moto dem 18 passengers nga dem ñu jox la licence bi loolu laaj naa ko king sa waay àdduwul si soo numa dina moom suy joxee li fi ñam bi dina si ñëw bot yàlla def na time bi ak si wuñ si woon waaye waxtaan bi waru fayam waru nekk annually parce que li daaw leen ko defoon because nu mu important yi ay bakkan di si des waru nekk at bu ne war na nekk ay fu mu si bu nekk ba pare di fekki gars yi si garage bi di wax ak ñoom tamit ñu dem ci media bi sax waxtaan ak askan bi waaw dafay gën a tey dañ ki na ne amoon na ñaari moto ñi patrol from fii ba fu sori balaa jaara soma time bu accident yi wàññeeku woon waaye bu moto bi paane accident yaa ngi yokkuwaat te nan rek from January ba fu ñu nekk nii 97 dead record gum na ko so loolu bari na so moo tax nu ñu war a jàppee si accident si ñëpp si war a jàpp driver yi police yi nit ñi seen boppam ñu respect loi yi driver yi respect loi yi parce que tali bi rek rëdd yi fi nekk ak signboard rek nit ki su ko toppee rek def ndànk waaye li gën a garaaw mooy speed limit bi da nga ko war a contrôle te bu trafic Sëñ Fallou bi du caaxaan de daw ndànk dal ndànk suñ ko doon def rek yu bari dina wàññi loolu la de waaw loolu am na solo maam lan mooy jàngat bi parce que li yitte ku nekk la transport comme ni nga ko waxee fii bu yàggu ak président bu transport union amul kenn ki nga xamante ne daanaka ku ci yittewul yitte ñëpp la ci wàllum transport léegi nag bu ñu demee ba ci gis ay jafe-jafe yu bëri ci am muy ay accident nit ñi di ci gaañu nit ñi di ci ñàkk seen cër nit ñi di ci am ñàkk seen bakken mu tiitlu ragalu lool am na jamono bi nga xamante ne sax foog naa ne ku bëgg a tukki bu sori sax da nga koy xalaataat waaye sant yàlla teg nga ci loxo ma yow yaa ñeme wax man daal dama joxe dama junj rek waaw léegi maam of course media bi they are very crucial ci initiative bu mel ni parce que ñoom ñooy jàllale xibaar yi wax ak askan bi directly waaye foog naa ne comme mun ñoom ni nga ko waxee war nañ ko gën a mun a yokk war naa weesu tamit ci ay hôtel benn fan war nañ ko gën a mun a yaatal waaye léegi boo waxee ak ñoom ñu la resources yi bariwut bugg nañ koo def waaye amuñ di required resources yi pour ñu mun a def mel ni boo involve ci ñeneen ba xibaar bi mun a jàll ci ñëpp parce que dafa dellusiwaat ci ñun ak nit ñi seen jikko ak seen taxawaay lu bari parce que da ngay dugg ci moto sax driver bi am na mu dawee kenn wax ñëpp against ko ñun dañuy yàkkamti loolu sax complain na bàyyil driver bi mu dem exactly yow soo ñun dañuy bëgg a dem man demal léegi ak liggéey soo yooyu tamit war nañ ko mën a bàyyi xel parce que yooyu yëpp bokk na ci liy contribute accident yu bari ci réew jërëjëf am na solo dem ak dikk moom bu ñu koy waxtaanee ci réew mi ñëpp ñoo ciy gis seen bopp ndax kenn ci ñun mënu cee mucc comme ni nga ko waxee man suma maas gi septembre laa gëj Bansang ba tey te li ko waral last year right waaw last year waaw septembre li ko waral mooy waaw it's coming to be one it was on today is on the 8th of September it was on the 28th September dama ko fàttee ba tey bés boobu noonu ndax li ko waral accident la ama sànq pour wax la di reality waaye gis nga training bi is very important pour media bi ak media personnels yi because ñoom ñooy share information to the public exactly li ministry bi def foofu is a good move kon expectation bi rek mooy media personnel yi tamit ñu jël seen responsibility pour sensitize public bi niñ ko gisee ci report bi mu nekk lu nga xam ne nit ñi toog seen kër dinañ xam lan mooy seen àq ak seen yelleef seen diggante ak drivers yi police yi ak security bi tamit li nga xam ne mooy seen wareef saa su nekk ñoom tam ñuy def ko ngir aar askan wi waaye gis nga dem na ñëw na yëpp man foog naa ne lii gën a doon farata mooy tàggat dawalkat yi muy chauffeur yi di driver yi waaw because of problème bi yëpp ñoom la ndax ñoom man mun naa dawal tey yow am nañ ci wàll waaye ñoom ñoo jël métier bi def ko seen métier te dama ci toog di waxtaan ak ay ñooñ keroog dama tiit sax because kenn ki mu ne moom pour mu comfortable foog mu daw 80 ma ne ko sa waay loolu ëpp na doj sax boo ko laalee oto bi day daan speed 80
oto yenn yi ñu ngi am 100 yenn yi ñu ngi am 150 am na moto yi nga xamante ne kay moom waaw ñëpp dañ leen bàyyi xel di la mu ne ñëpp loolu la ñoo bàyyi fii ak Basse fii ak Bansam fii ak Makati dañ la wane xay ñii fat dañ lay yóbbu ñu dem ñëwaat ñoom amuñ watch time duñ léegi moo tax na léegi nga dem doo ñëwaat loolu la léegi nag driver yooyu dañ koy bàkkoo waaw léegi doo léegi da ngay dem toog driver boobu mu la koy bàkkoo ne la man pour ma comfortable understand nga foog ma daw 110 understand nga bu fekkee oto bi 150 la understand nga ñaata la bàyyi gaaw oto bu daw waaye léegi maam something speed ma nga baal ma de parce que loolu tamit soo gisee dafa mel ni ñun daal réew mi ñu dese pour contrôler loolu sax problème la parce que tey bu fekkoon ne Europe yaa ngi gis ñu ngi lay woon par exemple foofu sañuloo sax du gis nga police gisuloo police yow kenn lay yaa sañuloo sax daw yenn daw yi ci yenn place parce que boo koy daw dina am lu la record la woon ne yow fi nga dawee diggante bee bi yaa ngi doon bàyyi xel Sénégal amoon na time bi nga loolu wàññi woon na si accident yi Sénégal bi nga xam moo leen doon play DSS boobu police boobu vidéo boobu nga dem daw gars yi dañ lay topp yow doo leen gis ñu ngi lay record nga dem mu wax la yow foo jógee mu wax la diggante Westfield ak Bambo ni lii nga daw te xam nga ne yow warloo fee daw lii lañ wax ne lii la da nga ñëw waroon a toon right da nga waroon a signal loo boo weddi waaw mu wax la everything waaye loolu buñ ko amut nit ki bu rombee police xam na ne diggante fii ak fii police nekku fa kenn gisul ma lu la neex ngay def loolu tamit pour contrôle ko du yomb. this is the problem loolu moo tax ma ne la ne gis nga tey yow da ngay nekk ci oto mu leer la ne driver bi li muy daw du dëgg du yoon. nga wax ko comme fi nga daanelee ci ginnaaw tuuti. boo ko waxee ñang mooy taxaw ne la man dama yàkkamti man maa ngi dem léegi nag oto bi bu daanoo wala accident am yéen ñëpp ngeen nekk victime. benn ñaareel bi mooy fii. ñang doon waxee ci li King wax ma directeur bi da nga war a nekk ko conscious pour nga dawal loolu even sa lansin bi sax dafa reflect ne la yow da nga war a mat ci cër da nga war a mat ci xel pour nga war a dawal oto léegi nag driver yi fi nekk yëpp 75% bi balaa ñoo dugg ci oto benn nga tux yamba ba sa bopp bi tàng 8 mën a nga dog a départ ñaar nga naan sàngara ba ngay kayang nga dugg ci oto ay bakkani jàmbur loolu moo war a gën a nekk force majeure boo xam ne security personnel si ñoo war a jël pour dakkal lu nu mel képp kuñ gis nga ñàkk ànd ak sa sago ci oto da ngay ñëw sa nga taxaw leen laaj ok nii tegal dem nañ wanasan yow kayit nga leen laaj ñi dankal la yow police bi nga baleen ñi dem parce que kooku nekkatul te gars yi duñ dee bàyyi moto yi sax xel ñu yow driver bi rek ngay waxal ana sa lancine ana sa lii laaj naa loolu King laaj naa loolu King ma ne ko il est kayitoolee ana sa kayit signal bi ndax mu ngi dox waaw wala yow sa xam nga Amadou gis nga driver bi nga laajtee kayit yooyu laa la wax de driver bi nga laajtee kayit yi day fekk driver baa nga ne kandang on nga mu ngi prek man di benn la leer ne yow booy waxaa moom sa bëtam yi du ko mën a xulli man ok benn bés maa ngi dugg gis naa police boobu def na effort because driver bi dafa sol dark specs police bi ne ko génnee sa lunette yi mu génnee lunette tamit mu xool ko on sang mu ne ko bul def sa lunette yi dawal ci kaw yoon bi li seefut lunette yaa ngi lëndëm ñuul kukk nga eb bakkani lu romb fi jógee Tendaba suñ driver bi dark specs yooyu la soloon de tatti nga raw nga pare nar a jàkkaarloo tatti foo nit waaw on sang wala ay boori 18 passenger nga eb leen di utali exemple Basse wala Basse. léegi da ngay gis lu yéeme. ci kaw trafic bi. absolument loolu yëpp nag ma ne la. overtake yii nii loolu moom man su ma gisee dara boo ko def rek dama dee waaru. léegi li ci am solo ci tàggatu bi moo tax ma ne la. media bi ak media personnel yi. tey Ñang was part of the trainees understand ñu doon train. Ñang li mu am rek mooy kàddum pour addu ci. te lu bëri ci li nga xam ne ñu ngi leen doon tàggat wax na leen ko te mu ngi ci kaw trafic. waaye tey gis nga moom ñan toog na fi jox na la ay statistiques yu wér li nga xamante ne moom loolu bu mu fi def parce que gars yi ñoo ko wax soo yooyu moo tax nit ñi buñ ko déggee ñu war a bàyyi seen xel. léegi nag tey yow mu leer la ne within January ak léegi yaa ngi record 90 something deaths. yaa ngi desee lu mu ñeenti weer wala juróomi weer fii ak at mi di jeex te mënuloo wax fii ak at mi di jeex ñoom sécurité bi wala ministre of transport mënuñ laa wax ne accident du am kon di nga expect ci record ne balaa at mi di jeex mun ngaa amaat sax lu ëpp li nga amoon 2021. waaw war nañoo bàyyi xel ci number of deaths te léegi Gambia li nga wax la man
the statistics of liñ la wan ci wol bi Gambia dañ bokk ci juróom-ñetti dëkk xawma ñeenti dëkk yi gën a ëpp accident ci àdduna bi réew mu nga xam ne léegi leen wàcc si sax léegi wàcc si na waaye mu ngi ci tey high rank si leen la Gambia si high rank si boobu number 4 I think even latest boobu number 8 boobu tey suba rek maa ngi koo dégg waaw latest bi sax yeah 8 waaw I don't know is it world or Africa but Amadou boobu tane na boobu ñu ngi lifin si tuuti waaw of course improvement am na somehow because time boobu ñu ngi yoon si red line bi si red line te léegi mun nga waaw léegi sax mun ngaa wax ne ba léegi is very concerning réew moomu tey fan lañ jëm understand nga oto yu ñu amee defaree wuñ ko ci waaw su fee demee ba accident di gën a rey corona waaw loolu moom ak corona yéeme na de wala gën a rey ay ñoom yeneen di feebar yi war nañ koo seetaat am na dëkk yu nga xam ne xeex mu ngi fa xeex yi li muy rey sax boo récolté ñin liñ deelee ci 2021 mun na koo jege kon fan lañ toll te foog ñiy dem di ñëw waxtaan te ñàkk la waaw mun ña leen ko waxtaan war naa gën a yaatu yaatal bi nag mooy director of transport ak ñi nekk ci secteur bi jàpp nañ ne gis nañ seen bopp ci moom tamit na def efforts yu nga xam ne ñoom dinañ leen mun a tàggat bañ xam road safeties of lépp lu jëm ci transport ci kaw yoon bi ba mboolem driver buy dawal doo sukkandiku ci war a déglu moo ñan kese mu wax la lan la waaye da nga koy xamal sa bopp ndax ñi la war a tàggat dañ lay tàggat fi ñu la war a tàggate very well ba pare ministry bi ñu boo transport maybe suñ mu ne collaborate ak interior ñu gën a yokkal police yi ñoom tamit traffic police laa bëggoon a ñëw waaw exemple ñu yokkal leen ay jumtukaay parce que loolu tamit you know it's very important nañ leen capacitize nañ leen support empower leen you know ñu mun a def liggéey bi ñoom tamit parce que lu bari mun nañu am yéene bi kon ni ma ko waxee pour ñu mun a you know def wala am taxawaay bi nga xamante ne loolu la askan bi war a xaar ci ñoom du fa nekk you know and that's a problem for our security personnel in this country. mbiri Tinten bi tam Amadou boobu complain nañ ko fa ci glace Tinten glace yi nii ci loolu moom yàgg def so yooyu itam foog gis nga ni Amadou loolu bu ko loi téye loi dafa war a dox release wax ne loolu nañ ko change ku dem nañ ko regularize o dara ki wax na ne Tinten bi bu dut moto bu ko wàccaale nangam Tinten bi dañ ko war a condemn already waru ko am parce que ay bande ñi ngi see dugg du ay seen weer kenn du xam lu xew wala romb police view Tinten duñ xam sax duñ gis dara loolu correct second li tam mu ngi wax mbiri right hand yii ni nanguwuñ ko si réew mi loi bi nanguwul ko ba léegi la nga gis ko mu ne su amee dañ ko jox maybe fair service o koo xam ne def liggéey ak loolu te loi bi tam da ngay waaru loi soo ko bañee si réew tam da nga ko war a bañ rek war ta dagan si kii lifin si kii loolu moto yu right hand yi dañ gaaw yu nga xam ne man maa ngi British lift cash yi la soo yooyu noonu nanguwuñ ko ak moto kola bu nga xam ne dafa amee kola uniforme soldat nanguwuñ ko amee pour askan bi xam ne yooyu yëpp loi bi daf ko aaye ñu moytu ko suñ ko order wala soo indee right hand bi clearance bu la ay ji war a jox 30 days la war a am donc 30 days bu nga bëgg ko use 1 year police la jàppee nga ne dama am clearance from the IG parce que nit ñi tam dañ lay jaay advantage police yi ci kaw yoon bi because sax mooy nag dafaa ñëw police boo dajee police bu xam yoonam xam loi am daf ko defanteeg yow ba soo fa defee ku mel ni man wax naa ko king soo kooku su ne from di IG dootu ñemee xool sa kayit boobu noonu dafaa daal di bàyyi la nga dem te fekk bàyyi na la si lu nekkul yoon kon lu si dem mooy ne foog ñu respect police yi ñun tam ñu am respect driver yi respect nit ñi yar gi ñu delloo ko si parce que yoon bi ñàkk yar gi daf si bëri te bokk na li ci cause accident da nga naan driver yow lu da nga def li mu saagala ndey loolu Amadou ñàkk yar gi si kaw yoon bi dafa bëri te loolu dañ ko war a wàññi loolu ci nit ñi la tamit police bi tam ñu jox leen ci dimbale leen si seen taxawaay ñu am matuwaay yi ñu soxla békkul defut ak yoon ñu mun ko jëflante ak yow ñoom it ñi gis ko si ñoom ñi respect yoon bi ñu njëkk a respect seen boppa respect liggéey bi bañ moto bu ñëw li nga si war a xooloo tànk xooloo driver bi ndax il a kayitoo insurance rek insurance bu nga xam ne lu xew fayit borom moto bi dara fayit askan bi tous boobu leen gën a jox njël ak route taxi bi den condition yi moto bi ak condition yi driver bi duñ ko bàyyi xel soo foog ñu bàyyi xel loolu tam waaw man foofu li ma fay waree mooy yëfi tinted glace yi ak yeneen yi yooyu man foog ñu joxañ baaraamu tuuma suñ sécurité personnel yi ci naka non xam nga lu tax Amadou gis nga ñi nga gis ñi def seen moto yëpp tinted glace bu leen police jàppee fii beneen police la ñuy kool kooku bàyyi keneen mu dem maslaa bi maslaa bi ba pare loolu waaye non parce que ñu bari tamit nit soo amee kayit waaye ñu leen koy jox pour problème bi foofu parce que ku koy am waaw moom mooy loolu
waaye loolu is at the top. man mënu ñu nekkul ñuy taxaw ci yoon bi xam nga loolu tamit. loolu moo tax ba ne la. non nekkul ñuy taxaw si. ñooñu ñuy man dama sigi benn scène baalal ma rek de garage bi mu ne. ñoom la mu ne police bi su ñëwee su jàppee driver su ko yóbboo mobile police dafa ñëw téye si garage bi xam naa di ñàng-ñàngalu su jàppee yóbbu rek moom balaa moo jël moto pour ñëwaat si garage bi dajee fa garage dajee fa gars yi mu ne la waaye lu xew ñu ne ko dafa la ñun li ñoo def ak yow rek ñu suñ fi amee mistake bàyyi ñu jox la nangam rek waaye boo ñu yóbboo fële itam doo ñu fi njëkk mooy mu commencé jël 25 yooyu noonu loolu driver moo ma ko wax xam naa turi garage bi mais bi du ma ko wax waaye nana ma ne daf doon ñëw suñ ko buggee jox ay 50 pour mu ignore muy jaay loi dem yóbbu ñu mobile waaye balaa moo agsiwaat fu mu taxawoon ñu fekkaat ko fa na ko pépé mu jéegi mooy mu commencé jël 25 50 so loolu kenn la gis nga tinte glace soo yéegi yóbbootul kenn xam naa gars yi dinañ ko yow indi ay boy yu nga xam ne boy yu nga xam ne seen moto yi ñu ngi leen tintel glace ay CEO ay businessman yu nga xam ne seen moto yi ñu ngi leen tintel glace gis nga ñooñu dañ dem wax ak ay top officers on sax ñi jox leen kayit ñi dafa am clémence waaye loolu laa ne da nga ko war ay def 15000 lañ leen di laaj on sax nga léegi nga dem si trafic bi da ngay gis ne police bu ndaw moo lay stop wanee na lii warta am gis nga yow mi ko stop noonu dafa call sa benn si sa boss daf la naan police bi xamul loolu boppam la sax wax ne loolu du yoon dafa am ay fiw nit ñoom ñoo ko war a am ci dëkk bi ma ne te loolu ñooñu sax waaye léegi ñooñu sax monsieur Senghor keroog du mu ko doon ci kanam Amadou man loolu sax d'accord on sax waaw ministre yi sax waruñu am ma ne Amadou nit ki sa ministre si la rombe war nga xam ne kii diw sàngam loolu moo nekkul Amadou xam nga fa nit ñaa ngi fay def sécurité opportunité waaw fa sécurité kanaa doxaluloo dëgg non xam nga jamono bi moo toll foofu tamit waaw ñooñu ay non waaye am nga li problème bi yow moto ministre bu dee loolu kay bu dee loolu identifié bi loolu am na bu ko moto ji nga gis ñi ñëpp am na foo gis ji su dee moto governor flag ba ngeen naaw su dee moto ministre yi ñu ngi am seen otli su dee IG bi su fa flag bi newul or la ne IG bi nekkul fa su dee governor su fa flag bi nekkul driver bi rek la loolu Amadou loolu das not big deal non yéen man mun naa toog fii tey nit eb exemple nit eb suma jabar onasan wala suma yaay di ko yóbbu pour kidnap ko man xaw ma si dara nga dajeeg moto bi sax loolu moo tax ñu ne yow xam nga ne waaw loolu laa moo tax ñu ne la soo gisee loolu mu ñëw it's meant for special people certain people but not for everyone suñ demee nag non may ma rek non spécial bi ma si miin mooy people are not equal somehow ci yow xam nga adduna bi nu moo soo loola nag soo gisee waaw loolu laa wax loolu moom absolument man fi ngay waxee maam waxee ma foofu man kay non si yàlla non but in yàlla sax bindin bi rek bindin bi rek a em de waaye ñëpp yemun de non loolu laa la wax ñu ñëpp leen bindee benn façon waaye léegi soo gisee ñu dem ba ñu indi loolu ci adduna si ne ma sax si Gambia but waaw loolu lu fa am lu ko am na ñi nga xamante ne dañ ko yelloo waaye it's not for every ku nekk so loolu moo nekk problème with you bu fekkee yelloo bi dafa ñëw si mbiri sécurité dama ne ñun fii si réew mi waaw soo buggee waaye nag léegi dafa dem ba mu jéggi dayoo mu ngay jur leneen ci dëkk bi moo tax ñu war koo seetaat gis nga li nga wax war a seetaat li nga wax noonu boo ne security reason is about saafara waaye saafara bu demee ba maam loolu sax saafara waaw loolu la ma ne maam loolu lépp soo gisee soo gis non soo gis non maam soo gisee loolu mun naa toll benn dayoo ona sanga ñi bëgg xëj na moon ñang bu war a romb bu ko nit ñi gisee ñëpp daw topp ko ona sanga ngir cofeel gi ñu am ci bu dee loolu amul problème mun naa indil moon ñang ci boppam sax tey fitna waaye tey saafara suus bu demee ba mu ngi jural réew mi jàngoro ci nit ñaa ngi ci am ay problème ma ne nañ ko dakk loolu boo gisee muy am dañ ci boole lu bokkul waaw mooy saafara waaw loolu la nag dina bu ñu demee ba ñu boole ci leneen li nga xamante loolu taxu koo jóg problème bi dafay am te loolu moo indi te ñooñu ñi nga xam ñoom ñoo koy def ñoom ñoo gën a xam seen bopp ñu koy joxe fii de ku fi am xaalis léegi nga tintet sa oto acca mu ngi noonu unfortunately sa oto di nga ko tintet acca ñu jël short break den su ko defee ñu ñëwaat wax ci wergu yaram laal ci tuuti and then su fekkee suñ gan yi yegg si ñu dalal leen ñu waxtaanee comme ni nga ko waxee marché bi bu gën a cee gën a taxaw tey tamit parce que ñun ñoo ko diggee dañ ko diggee woon te bu gën a cee gën a mën a waxtaan ba ñu jël pause bu gàtt rek den su ko defee ñu dellusiwaat continuer waxtaan bi fii ci Africa TV ngeen di seetaan seen programme bi di Good Morning Africa bi nga xamante ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ànd ak yéen ba ci kanam incha allah ñu dem ñëwaat. Do you want an affordable yet exquisite home or a service plot from TAF, but do not know how to go about it? Worry no more. Let me walk you through the process. 1. Book a viewing with us. 2. Agree on a payment plan you are comfortable with. 3. Fill out a reservation form. 4. Take your time to review
ask questions, and when satisfied, you can proceed by signing our sale agreement. And 5, pay a deposit and sale is confirmed. From there, you can walk into your home and enjoy the real TAF experience, or still be a proud owner of a service plot from us. It's that simple. Book a viewing today. For more information, please call 376-2333 or 776-2333. campagne bi nguur gi ñoko ekati ak banxaasi nguur gi saytu bunti wergu yaram gi ak ñiñ àndal ci binduwaat bépp doomi réew mi nga amaat kayti juddu bu ees bi yoon ci xarala yu ees yi ak it nga mëna am National Health Insurance Scheme bi be saa yoo feebaree nga mëna faju ci nu yomba campagne bi dina door ndiki benn fan ci weeri August 2022 NHIS dina tax nguur gi yombal oyofal paj mi ci doomi réew mi be saa yu feebaree mëna faju dafa di wareef si bépp doomi réew mi nga am ko képp ku juddu ci réew mi wala say waajur juddoo ci réewi Gambia wareef la ci yow nga bindu ci jamono campagne bu am solo bile ngir nga mun a bindu faw nga am benn ci kayit yi ma leen a limal birth certificate national ID card wala passport driving license voters card residence permit death certificate bu sa waajur yi infant welfare card alkalo attestation ci jamono campagne bi na ñëpp jóg dem bindu ji bu kenn des képp ku ci bugg a xam lu gën a leer koolal 1025 campagne bi ñi ko dooleel di waa nguuri Gambia ak it ñim àndal di World Bank ak UNICEF. All right, welcome back. su ko defee ñu dellusiwaat ci programme bi ñu fàttali ba léegi na ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV depuis 9 o'clock bi léegi su ko defee léegi ñu ngi ci pàcc bu mujj bi laata nag ñuy tàggatoo ba suba incha allah but first ñu wax ci wàllu wérgu yaram kon ni ma ko waxee woon balaa break bi am na benn xale bu jigéen bi nga xamante ne dafa feebar yi xol la am mu ngi ci ne am ay jafe-jafe ba tax na tey gannaaw bi nga xamante ne ay waajuram taxaw nañ yóbbu ko ci béréb fajookaay yi mënuñ ci am daanaka pour faj ko taxawaay yi matalut waaye tamit sax ci réew mi dafa mel ni sax li ma bëgg a wax mooy ci réew mi mënuñ ko ci faj foo ñu yóbbu ko ci biti réew léegi nag ñu ngi ñaan dimbal pour ñu taxaw xale bi waaye nañ ànd ak report bi den su ko defee ñu déglu waajur xale bi lan la ci wax ak lan lañ ci mën a waxtaanee incha allah ci jotaay bi. Now let's do some health matters because parents of an 8-year-old girl who is battling a heart disease have launched an appeal for support to enable their daughter to access overseas medical treatment. The 8-year-old has been suffering from heart disease since he was born, prompting experts to ask the family to look for sponsorship as the treatment can only be conducted overseas. Mariama Cham has the details in this report. This girl has been under the care of the Medical Research Council unit in the Gambia just after birth in 2014 with complex congenital heart disease. Complex congenital heart disease refers to a group of heart defects present at birth. These defects occur when the heart doesn't develop properly in the womb. According to a medical report from MRC, the girl has been taking medicines called furosemide 20 mg and bisoprolol 1.25 mg OD to help her slow the progression of the disease. The young girl's father explains her ordeal as his daughter grew up with the illness. 1 month. The sickness was discovered a month after her birth, and she always cries a lot. We took her to RVTH and she was admitted. Then after a while, they transferred us to MRC, and that is how we know about the disease. Then they started treatment on her. So after 2 months, they told us that they will try to help us get a chance for an overseas treatment, but it did not work out. The young girl was on enalapril but was stopped due to the new development of cyanotic spells. The family is appealing to the government, private institutions and philanthropists
to support their daughter's overseas treatment. To anyone whom Allah has blessed with a little or more, we seek your support. Honestly speaking, we cannot afford her treatment. The best thing we can do right now is to look for support for her overseas treatment. The young girl is in urgent need of cardiac surgery as soon as possible for definite management of her condition, which is currently not available in the Gambia. Anyone interested to support the girl to get her life back can reach the family on 782-3928, 782-3928. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you, MC, for that report. Well, a very sad one indeed, but of course we equally want to take the opportunity to pray for her, to get her health back. She is an 8-year-old girl struggling with heart disease, but you heard from the parent. She needs an urgent overseas treatment, but the parents don't have the means to take her out of the country to for the medical treatment that she is expected to take or have, and then so the parents are seeking for support for anybody or anyone who can help, from the government, individuals, parastatals, organizations, or charitable foundations, whoever who can offer help. We appeal once again on behalf of the family to come and give a helping hand or support the child. Yes, mon yang well bi tamit benen xibaar bu daw yaram la, xale bi nga xamante feebar na feebar yi xool danaka bu mu juddoo ba léegi mu ngi ak feebar bi mu nekk lu métti waajuram yi tey gannaaw bu ñu ko yóbbee ci hôpital bi mu dem na MRC dem ci hôpital bu mag bi, waaye lañ gis ne mënut a fajoo ci réew mi, foog ñu yóbbu ko ci biti. Ay nag kilifaam waajuram yi def nañ lu nekk, waaye dañ mel ni mënuñ, ñoom amuñ man-man bi pour mun koo génne fii. moo tax ñuy woote ndimbal ci kilifa yi, ku nekk ku mun a jàpp dimbal leen ba tey seen doom bi mun a faju. foog naa nag loolu dañ ko dooree ci nguur gi, jarale ko ci président bi ba ci First Lady Foundation am bi, ak képp ki nga xamante ne wala ñu nekk ci réew mi te am yàlla mun loo leen ko comme bàyyam ni mu ko waxee, ñu mun a jàpp ci xale bi, ndax nag xale la te xale moom comme ni ñu ko waxee mun laa doon lu nekk suba. so yëf yaa ngi noonu daal nekk situation bu daw yaram. waaw lu am solo loolu li si des mooy bii moom biri appel la ak ñaan rek ki ko mën a dimbale nga dimbale ko te yàlla tax, because mu ngi ak métit depuis mu juddu ba léegi ak juróom-ñetti at. te léegi am na kayit bu wane ne daanaka mënut a wéree fii, te papaam amul doole bi, kon li si des mooy dañ koo bàyyiwaat façon yu mel ni yàgg na fee jaar, waaye dañu fay na le dañoo gis ne borom moom am na ndimbal ba yàlla may na ko jàmm. so di seem la comme bii itam ñaaxaat nit ñi rek ñi ko mun wala ki ko mun nga dimbale waat ko. bii itam beneen kuy sàkku ndimbal la te lu doy waar la dem. waaw su ko defee xale bi mun a dem ñëw yàlla may ko wér. ñu ngi ko ñaanal ndimbal daal. absolument li ko dama ko waxee ba ci nguur gi. waaw ci nguur gi foofu lañu xam nga ñoom ñooy force. absolument waaw ñoom ñooy force den ak kii nga xam ne mooy First Lady Foundation, because foundation bo is very important. ñu war a mën a dimbale ay nit leen comme ni ma ko gisee First Lady bu nekk Sénégal, because gis naa ne ku am feebar yu mel nii ñu bëri dañ la dee yàkkamte boole ak Mayram Sall pour mu dimbale la. so kon tam boobu bëgg nañ koo gis di seem si ko nga xam ne mooy First Lady bu Gambie tam foundation bi di dimbale njaboot yi si yu bëri te xam naa mu ngi am bot kii tam mu ngi ñaan dimbal daal si koo xam ne képp nga xam ne mën nga ko yeex. yeah absolutely. so mu ngi noonu maam lan mooy kaddu bi nga cee yokk, parce que ñaan la rek, xale la te mu ngi ci méttit juróom-ñetti at yàgg na yàggul, waaye lu si xale lu yàgg la ba tey mu ngi dund ak wala soox ak feebar bi. tey waajur gi number baa ngi noonu sax 7823 982 mooy ki nga xamante ne bëgg nañoo jàppale xale bi, number boobu ngay call. lan mooy sa kaddu ci xibaar bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko déggandool tey. waaw jërëjëf, suñ kaddu day njëkk a doon ñaanal ko yàlla wéral ko. amiin yaa rabbi. génne jàngoro bi ci nu mu gën a yombee. amiin ci kaddu yi nga xam ne moom la ñuy dox ci wér-gu-yaram wane ci ne
jàngoro bi nekk ci moom foog ñu génnee ko réew mi waaye yàlla moom mooy teg jàngoro doomu aadama tout tànk la judduwaale jàngoro toll ci juróom-ñetti at di dund méttit bu nu mel ay waajuram yàgg di conn sa loolu waaye suñu waxu démb mooy suñu waxu tey rek réew mi dafa nekk réew mu daw yaram balaa nga xam réew mi dafa daw yaram rek nga am soxla walla nga am problème soxla ndimbal da ngay xam ne lu bari jafe na ci biir réew mi waaye ñin ñoo mën a dimbalante ñin ñoo mën a jàppalante tey ci kaddu gi nga yore war nga cee jàppale ki nga xam ne soxla na ko ngir nga dimbale ko kaddum yeggee fi nga xam ne moom jotewu fa waaye ki am alalam tey war naa dimbale xale bi te yàlla rek moo tax ngir yàlla may na ko as tuut su mun a dimbale kii ñi faj ko mu am ci tiyaaba am si ngërmande léegi nag loolu buñ ko waxee dafa am ñu nga xam ne am na bunt yu nga xam ne tey ñu ngi ko séq ak réew mi te lii seen wareef la pour ñu jël ci ay jéego lu mel ni njiitu réew mi président Adama Barrow lu mel ni ministre of gender and welfare muy Fatou Kinte children and welfare kii ci xale la si ndaw ñi la bokk te welfare am wareefu ministre boobu la pour ñu def ci seen matuwaay kon nañ oo ay waajuram ñu xool yan matuwaay ak yan jéego lañ ci war a jël ndax dañ leen dénk bunt bu nga xam ne ndaw li tey bokk na ci ndimbal nag buñ koy sàkku bokk na ci sun philanthropie yi mooy borom alal yi nga xam ne am nan ñoo ko liggéeyal seen bopp waaye am nañ tamit lu nga xam ne nit ñi ñoo tax ñi mun cee jote ñoom tamit kii tey bokk na ci ñu soxla ndimbal te nu war koo dimbale First Lady Foundation am bi li ko tax a jóg mooy dimbale aji néew doole yi ndax am na ñu koy dooleel ci biti te li tax ñu koy dooleel mooy mu dimbale njabootam ndax mooy yaayu réew mi ci toogaayam kon boo doonee yaay ci réew képp kuy njaboot ku soxla da nga war a dem ngir dimbale ko te war nañ cee mën a am yaakaar nit ñi ñëw pour ne la lii lañ soxla ci yow exactly benn ñaareel bi mooy am na Gambians yu bëri yu nekk ci bitim réew di sonn ci jàppale doomi réew mi ñu mel ni ñoom Sey Touré seen foundation bi Sey ñu ngi la ci oo te moom def ci taxaw ba ci yëfi xale yi daf ko yitteel dafay sonn ci yëfi xale ak tuut tànk kon Sey ci loo mënta nekk jàppal ne ñu ngi am yaakaar ne boo jotee ci xibaar bi di nga bokk ci ñu ciy taxaw ay jéego ngir xale bi mu am ay ndimbal te ay waajuram wane nañ seen buntu foo leen mën a jaar ba jàppale ko kon gëm nañu ñu mel noonu seen taxawaay dañ ko war a feeñal parce que mu ngi dimbale ñu bëree bëri lu ñu xam la ñun waaw definitely waaw mu ngi ci waaw te daanaka yeneen mbootaay tey soo jegee mbootaay yi amee bi ñu amee mbir yi activiste mbootaay mais bi opportunité yi ndee am sax mu ñu la duñ ko dee am tey ñi nga xam ne ñoo fi nekkal askan bi li élection jotee mbiri politique jot nga leen a gis ñuy jóg di jàmbatal askan bi te li fa nguur gi di dugal ko si yeneen mbootaay sax mu génn mooy civil society loolu daal mooy loolu waaw loolu ñooñu lu si nguur gi di def dafa bari waaw fii li ma wax rek mooy ne fii genuinity of love of humanity lay nit ki di def ñu jàpp ne def nga sa social responsibility because this is not a tax of force ci leen kenn ku nga xam ne dañ ne la yow kenn rek laa wax ne man to me it should be responsible to them mooy Minister of Women Gender Children and Welfare muy Fatou Kinte daf ci war a taxaw yéen daf ci war a taxaw ci yu mel nii waaw and to anybody tamit ku ci mën a jàppale parce que fu nekk nii ñun dañoo ñaan on behalf of the parents waaw fanee la tam maam dalal leen fi benn ñoom Mr Camara ñoom tam benn association bu am solo la boo xam ne ñu ngi fii leen di yóbbu ay patient tokki ñoom tam xam naa ne dina suñ fekkee ñi ngee seetaan patient si bëri jàpp nañ si pour yóbbu leen tokki te ñoom ñu ne Moustapha Taf moo leen dee dimbale si mbiri ticket ak yooyu noonu war nañ cee mën a am yaakaar war nañ si mën incha allah parce que loolu bëri nañ si dëkk bi philanthropie si daal philanthropie si we are not here to name names waaye organisations organisations yi nga xam ñu ne bëri ñu ngi ci dëkk bi defe ne ñu ngi def efforts waaw donte ne tamit dañ ko war a gën a yaatal but they are doing something and we hope
nañ taxaw xale bi jàppale ko urgent response yi bu taxawee this is very urgent because ADHD child ku nga xam ne te mu ngee grow di mag a feebar bi léegi nu muy màggee xol bi dafay gën a am problème gën a jox problème léegi nag ñi faj ko ci teel mooy tax mu nekk ku nga xam ne du màggawaale loolu léegi juróom-ñetti at boo xoolee ni mel daf lay leer ne kii buñ ko fajoon yaramam romb na nii onosaan nga waaye comme jàngoro baa ngi ci moom te ay waajuram génn nañ wane ne daf ko judduwaale ndimbal lañ ci soxla te xale bi daf ko judduwaale dabu ko luñ soxla pour ndimbal la te ngel la waaye ay la yëwen ne képp ku ci am ndimbal def ko te yàlla rek moo tax ngeen jàppale xale bi jaar ci bunt yi nga xam ne ñoom joxe nañ ko ba ñu gis ne xale bi delluwaat na ci sagom amoon nañ fi kees yu mel noonu tey am nañ yaakaar ne ñi ci jàpp yëpp tey ñin buñ ci amee sax tiyaaba ñoom ñoo ci ëppale yool ndax ñoom ñoo jël seen koom-koom jël seen xaalis taxawu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo feebar ba ñooñu ñu mun a jotaat seen yitte kon réew mi nañuy dimbalante waaw nañu dimbalante lii yëpp nag dimbalante rek mooy doon saafara bi jërëjëf nit ki bu soxlaa ndimbal képp ku ko dimbale di nga ci am tiyaaba di nga ci am yool yàlla moo lay fayal boppam incha allah am nañ ci réew mi yaakaar dafa daw yaram de absolutely waaye am nañ ci yaakaar waaw fii ay fan incha allah nañ ko toppa di ko waxtaane di ko fàttali nit ñi du ñàkk bu ci kanamee waajur bi ci boppam nañ ko oo mu toog fii ñu waxtaanee yan jafe-jafe sax la ñoo am ci dundal xale bi parce que dañoo jënd garab du ñàkk pour mu mun a support boppam yooyu yëpp ay cost la ak yu mel noonu soo ku ci mën a jàpp rek ñu ngi leen di ñaan beneen yoon ngeen jàpp ñu fàttali leen nomba bi waajur ki nga xamante ne xale bi boo leen ko bëgg a jot ndimbale ko ci anam bu mu mënta ndoog ñu liggéey tamit ci wérgu yaram bi ku ci mën a jàpp yoo nañ ko apprécier lool nomba bi 7823928 nomba baa ngi noonu 7823928 mooy fi ngeen mun a jaar ba mu yegg ci waajur xale bi mu nekk direct contact ak ñoom ngeen jàppale ko mu mun a am wérgu yaramam parce que mun naa doon lu ne ci réew mi kenn xamul yal na ko yàlla delloo sagom may ko wér bu baax a baax gannaaw loolu su ko defee foog naa ne moon na affaire yi gars yi moom waa Costa Road yi meekuñ ko so waaw bëggoon nañ cee gën a taxaw tey tamit waaw because démba luñ ci waxtaan amoon na solo lool waaye nag ñun tamit lu ñoo gënal mooy ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci comité bi wala di ko dundul ñu gën a toog fii parce que ñun suñ yéene mooy ak li tax ñi cee gën a wax mooy pour solution am ci jafe-jafe ñetti at toilette amul fa mooy loolu lu doy waar la gis ngeen marché bi nu mel nekkin bi moon ñam wax na ko nekkul lu bees to lu métti la ba luñ ci mën a wax rek mooy ñi nga xamante ne mooy stakeholders ñu ci bokk di council bi di committee bi di vendors yi seen bopp di neighborhood bi dañu war a booloo exactly loolu laa wax mooy council bi ñoom ñëpp lañ bëggoon a waxtaan ak ñoom pour ñu find a solution to this but unfortunately démb lañ leen doon séntu ñëwuñ tey tamit ñu may leen opportunity pour ñu ñëw but they are not here so duñ ci mën a wax tey bëgg naa ñu maam la nga am loo ci bokk ma wax yëpp mooy ne comité bi génnuñ ci lay xew ci marché bi di fekk ñëwuñ toog wax lu dal suma xel dafa gën a teeyal xel démb boole ñu bokk ci comité bi A ba Z laa wax génnewu ma ci kenn man dama jàppane li vendors yi di dunda yéen ñi nekk ci comité bi yéen a ngi ci biir marché bi ñoom ñu ngi ci marché bi because comité bi nekkul ñu toog seen kër ñi nekk ci marché bi la ñoom ñoo bokk ci comité bi léegi saafara pare wuñ pour mu am wanag amu ci marché bi marché baa ngi tilim marché baa ngi xeeñ marché baa ngi xasew on san pare wu leen a ñëw pour wax nit ñi lan mooy problème bi pour ñun ñëpp ñi bokk ànd xàcceendoor dóorandoor put health responsible ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu authorities yi authorities bi mooy council bi Brikama area council ci leadership bu Sirifo Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy collect revenue ci marché bi on sand waaye ñooñu nag ñi gën a war a taxaw pour joxañ leen baaraamu tuuma mooy yéen ñi toog si marché bi ñooñu gën a mën a wax situation bi naka la mën a mel waaw jigéen ñi wax démb ci report bi baax na ba ñu ñëwoon fii ñu am luñ laajte marché bi di fay léegi nag boo leen paree pour toog fi yéen ñi fa nekk di fay seen juuti ngeen am ay comités yu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ngeen dénkaleen doxalinu marché bi ñoom ñoo pare pour saafara seen problème acca maam mun ña non fu ma wax rek mooy ne démb kon ne contact na kansula bi Alaaji Sow noonu la dina ñëwut te kool naa ko pigut te absolument mun naa dëggal ne expectoon naa ne du ñëw because bu ñu maa jox nombre bi si marché bi la dañ ma ne am na ku ma ne sax am lu mu teg na ma ne bu ñëwee rek nangam lu ma wax la mu wax waaye lu mu waxoon dëgg la nana ma soo ko koolee sax mun naa jot téléphone bi jabar ji ne dem na Banjul oo not kon dafa mel ne lu mu tegoon yëpp moom moo am dëgg te ñee dañ koy oo meeting du ñëw
kon councilor Alaaji Sow nekkul di def yëfi kilifa lu tax ñi fal ko foofu noonu si All Yundum Ward defu ko because su ko gars yi ooyee du ñëw lijjantiwu leen seen dara moom daal sax ku ko gis rek xam ne ticket GDC la demoon teg na leen fa dem na feneen waaye gars yi All Yundum yi nag woot ñi ne ñu ngi koo xaar xam naa ne xelam daju mu tàllalaat gars yi loxo ne dafa bëgg a delluwaat. waaw doy na waar councilor woot loolu moom bu ko defee. man keneen ku gars yi ngeem man sama bopp maa ñëw nekk campagne manager ko ma leen du fi. oh yes because ku yëgut nit ñi. soo ko xoolee du ñëw ñëwul meeting. waaw firnde bi daal mu ngi nii daf laa wax ne comité bi tamit ñu fa nekk waroon nañ fee ñoom tamit. moom lan la respond. daf mën a dina ñëw. daf mën a dina ñëw yeah of course moom si boppam waaye gis nga suba si fii maa ngi ko kool ba pikut waaye loolu waxoon nen ma ko gars yi nen na ma ne du ñëw ñang su ñëwee boo wàccee maa la nangam wala leen la ma nangam dal te jaral na ko ba mu waat ku ñëwul kon xam nañ ko kooku waruñ koo jiital si place. waaw problème la waruñ koo jiital koo xam ne bu la nit ñi soxla waxuma la sax mu ñëw si télé bi waaye waa marché bi di ko soxla pour mu ñëw atteindre seen meeting pour ñu defar beneen comité boo xam ne dinañ mën a jàkkaarloo ak council bi kooku loolu rek pour mu ñëw si problème la waxuma la man fii sax fii bu ko neexee bu mu fi ñëw waaye na liggéeyal ñu ci xel bagage fii sax daf fi war a problème moo am fii war na fee mën a ñëw parce que problème moo am te ñun soo gisee ñu cee gën a taxaw mooy ñun yëpp c'est public place ba pare tamit ñun am nañ ci interest parce que dañoo dem ci marché bi waaye surtout nag ñu fa nekk health complication yu ñu fi highlight démba that needs an urgent attention te loolu ñi ci war a mooy jiitu mooy ñoom committee bi ak local authority mooy councilor bi di chairman bi even di All Yundum is it All Yundum alkaalo bi ci boppam da ci war a wax even di VDC VDC bi sax laa gis na keroog gis naa mu ngi meeting ak yeneen ñoom laay seega we would not comme chairman bi ñëwul non loolu ma wax non li ma wax mooy of course we would not because of gars yi ñëw duñ ci xaddi ñun nañ continuer will do one last attempt from the chairman in naka sax ba Brikama naka la tuddaat sax Sirifo Sonko. ah oui Sirifo you know. non if ñooy seen PRO dama wax depuis ci moom PRO bi soo ko xoolee sax ba ci ñooñu sax bëgguñoo ñëw sax si media bi wax. even that's the problem. di chairman have to be contact di nañ try moom na ci wax dara wala even di seen député bi comme councilor bi mu ne moom. non léegi laay moo si des man dama leen ne léegi. fàttali leen councilor bi léegi di leen ak. non absolutely so we will do that. because ñun dañ bëgg a solution mu am ci lii. moo taxoon ñu ci bëgg a ñëwaat tey. xanaa wante dinaa leen link ak laay bu ko ñoom sax xamuñ député bi. absolument bu ko moo leen wax yéen doo leen contact laay dañ ma ne kuy laay. ma ne leen député All Yundum bi. léegi lu ñoo def ñu ngi war a oote meeting man dinaa leen wax ne dinaa leen ñor nombal laay ñu call ko invite ko laay taxaw si ba council bi ñëw fa c'est problème yu marché bi su jëree ñi hand over ko sax biir kamo faaraatu di semti moo fa xew ñoom VDC bi moo amee seen marché bi VDC bi nag man dem naa fa coow bi mooy ne ñu ne VDC bi fu moo dugal seen xaalis ko évité neen fay ticket li yóbbu mbalit amuñ ko demoon neen fi am diaspora ndimbal ba jënd kees buy rañ mbalit bi kees bi mu ngi ne ñu sànni ko si biir kama forest bi so VDC bi laaj naa la ñu ne ñoo xaalis bi si leen def fay lopitaan ñu faa liggéey clinique bi ak yooyu noonu ndox bi ak yooyu gars yi marché bi ñu ne ñoom si xaalis si marché lu mu wuti si lopitaan bay fa fay clinique wala bay fa fay leneen ñe sampula buñ ko mënul nañ ko jox health te loolu dëgg la absolutely soo dëgg laaj naa ko ñaata la ñu ne moom moo ak roughly dañ leen fa dee collect 26,000 something like that or 20,000 but mooy laaj li ngeen a spend nag si yëpp non every month mën na ko ne léegi li ngeen see spend naka la toog bu ne ma mostly 15 to 16,000 léegi where's that balance jërëjëf balance boobu lu tax mu dafay pompe bi jërëjëf Mor Niang thank you dëkk bi daal mooy loolu daal mooy loolu but one thing I would say again we would not relent duñ ci xaar di for the meantime we'll do one more attempt one last attempt pour gars yi ñëw one of the authorities anyway ñu discuss inshallah VDC you know maybe du mun a nekk ëllëg but next week inshallah we would try pour loolu you know but thank you very much mu ngi noonu léegi dañoo dem at the final part balaa ñoo tàggatoo mooy di famous newspaper review with Mariama Cham moom mooy tëj programme bi dañ ñu jox leen rendezvous suba inshallah. Let's take another break, short one indeed, and then we come back with the newspaper review. Stay tuned. ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. ok ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme be kaf moko biti do mi kana lungolu kabo ten lungu fo ci malu Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi
mun ngaa seetaan suñ channel bu ees bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo puus doo paas nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla. gàllankoor boo ci munta am jokkool ak nombre téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. TAF Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. All right, welcome back, and thank you very much for joining us once again. So we are now into the final part of the edition, that is the famous newspaper review. Mariama Cham joins us for that. MC, good morning, and good to have you back again and for the newspaper review. And good morning to Moulinyang and also to Mam Jibi here. It's good to be back All right, for the newspaper great. review. Thank you. Thank you very much. So we have 2 papers again today. So Yes, today we have 2, that is the Standard newspaper and the Fourier. So we'll start with the Standard newspaper, which says Bob Keita's trial, DNA samples taken to Ghana for testing, government suspends use of paracetamol syrup following baby deaths. Ex-NAM hits out at Sarah Jangha for comments against APRC, and policeman charged with rape granted bail. And the last on the Standard newspaper is US assists flood victims with over 12 million donation to Red Cross. all right. So interesting headlines. Yeah, on it the is. So, Standard newspaper. So yes. we have 1 or 2. Yeah, that is the policeman. It could be recalled that just recently a policeman was charged with raping a 20-year-old girl. So the policeman has been arraigned before the courts, and he has been later granted bail of $50,000. Wow, interesting. Yes. So loolu moom beneen affaire la. So xam nga waxoon nañ ko fii di other time. You know, yeah. So non loolu mu ngi ci biir story bi, but we were not dealing with that. waaw bu MC indi boobu leneen li moom gars yi bu ñu ko bëggee xam nag nañ check status story bi. yëfi policeman bi loolu waaw ma ne loolu si ban dëkk lañ nekk yow ñu ne réep duñ ko béel léegi kii ñi koy béel lu tax waaw tuum because gars yi amoon nañ xëccoo sax si code bi parce que magistrate bi daf ne du ko mën a hear because magistrate code la code bu ndaw la nañ ko transfer waaye defense lawyer bi mu ne still now code bi mën nañ ko maanaam mën nañoo continuer daal si case bi daal nekk daal waaye daal nu munti dem daal jox nañ ko details yi daal mu ngi si biir story bi waaw soo leen bëgg a xam lan moo tax ñu bàyyi ko ak yooyu dañ ko grant beel Yeah, the other one, I think this is an open secret. The government has suspended the use of, paracetamol syrup. Yesterday we have talked about it being a possible cause, and the preliminary reports have, confirmed that it is. Yeah. Indeed, the cause, part of the cause. It is part of the cause, so it has been suspended for a while now. So for the time being. Wow, for the time being. Yes. So loolu mooy paracetamol syrup bi waaw bu ñu doon wax démb rek dafa mel ni gars yi daxal nañ ko fu mu nekk nii pour ñu use ko. maanaam syrup bi waaw just to be clear syrup bi. pour xale yi. non MC waaw.
aja so loolu mooy standard yeneen yi yaa ngi fa soo leen ko bëgg a xam tamit da ngeen di ut standard newspaper bi rek am na yeneen details da ngeen headlines yi so ngeen mun ko am ngeen gën a understand. All right, so you move on to the other one finally. Yeah, that is the Fourier newspaper with the headline again, in Bob Keita's case, DNA test to be conducted in Ghana. US-based Gambian says physical planning has more explanation to do. And the report says Gambia's domestic debt stood at $38.4 billion. Banjul flood victims fear their children will miss school. And still on the Fourier newspaper's headlines, Gambia ranks 8 among countries with worst road traffic accidents. And the editorial this morning is social protection, a challenge at Tobacco Road. And the question of the day is domestic debt under control? Yes. Yeah, interesting headlines also on the Fourier newspaper or the Toy newspaper. So interesting. So yeah, Madi Jobati says media plays a vital role in lawmaking process. But here we will talk about the Banjul flood victims here because they are calling on the government to help them with school bags, books, and also other school materials for their children to be able to go back to school because they have lost their equipment during the flood. Yes, so they are calling on the government and other philanthropists also to support them because school will soon reopen and they need these materials for their children. Indeed, schools are expected to reopen later this month. So ñu ngi oote ñu xamante ne mooy ci loolu ci mën taxaw leen lu war xam naa Ministry of Education basic ak secondary mën a baal sañ xale di ñoom school bi material si so problème ñu ne nekkatuñ seen kër naaw yëpp am nañ ci jaare sa disaster ñoom comme que def na record si yëpp ñoom ñu boole loolu tam xale yi waaw xale yi seen bokk seen yooyu because lii dal waa Banjul is not only Banjul because comme tam kër yu bëri flood ñoom te mais bi seen xale yu bëri seen bokk si dem na ak yooyu noonu kon ñu soraale ko si ñoo yóbbul victime si ñu soraale si ay bukk ak baak ak am solo waaye gën see nag ñaax ministre bi moom mu gën see dox gën see dugal loxoom jokkoo see victime disaster because ñoom already def nañ seen record bu jokkoo ñoom pour mu soblaay ni dafa yomb exactly parce que xëy na reporter bi xëy na waa Banjul la waxal moo tax mu def leen fa waaye nag comme li nga wax dafa war a yaatu parce que am na ñeneen ñi loru ñu nekk li nga xamante ne adol in Banjul wala equally am nañ ci problème maam waaw xam nga gën a méttile moo am te Banjul daanaka ñoom lañ jàpp ne ñoo ci gën a méttile ci li feeñ waaye comme ni ko ñang waxee boo demee neema fii am na ñoom seen kër yi daanu nañ yeneen place seen kër yi daanu nañ te ku këram daanu ci ay bagaasam ay doomam tuut tànkam da ngay fekk ay jumtuwaay jàngukaayam lépp daanaka day salfaañuwu kon liñ jàpp rek mooy ne nguur gi Ministry of Education nañ xool naka lañ mën a def ñoom tam pour jàppale victime buñ ootee xale yëpp ñëw ku ñëw ñu gis ne da nga nekk victime ci flood bi ñi xool nuñ lay dimbalee ba nga mën a am équipement yoo soxla National Disaster Management tamit comme ñu ngi def seen assessment si nañ ko ci boole waale pour jàppale xale yi ba kenn ci ñoom du looru ci njàngam ndax njàngu ndaw mooy doon ëllëgu yaakaaru réew te xale yi dañ leen war a nampatal ci seen njàng fi ñu toll nii ba buñ doon ñu ñuy fàttali ne 2022 flood bi amoon taxoon na man mënuma woon a dem school 1 month 2 months ndax aw ma woon ay book ak ay pen ak yu jëm ci all right, thank you jërëjëf xam naa ne MC that will be it for today for more on this story and others you can check on the Fourier newspaper but equally the Standard newspaper as well interesting stories on their papers today. Wow, so I think that's it for today. Yes, that's it for today and I will join you guys tomorrow same time. Good work. Inshallah tomorrow. Yes. For the week's final edition, inshallah. So join MC tomorrow again for the latest news on some of the newspapers tomorrow as well. Thank you very much, Mariama Cham, for joining us, ma'am. Be suba inshallah. jërëjëf ñi ñaan yàlla mu may ñu yendoo jàmm ñu fekkee yeneen bés ñu toog waxtaanee ko ñu sant ko Mariama comme ni mu indee xibaar yi ci newspaper yi am na ñu koy gis te mënuñ koo xam mu ko indee pour leeralal ko ñooñu waaye jaajëfal ci tam Mohamed Mbaye Garmi borom leeral yi moom tam ci indi lu am solo ci yéenekaay yi ñu ngi sant ñëpp di leen jox dig daje suba si kam soob na suñu borom. Thank you very much Modou Niang. waaw jaajëfal maam jaajëfal MC xam naa ëllëg muy ñëw bu lekkee mbaxal gi ba pare wax dina gën a leer waaw gos moom fekk lekkul mbaxal rek
lu wari si newspaper yi di bari waaw su lekkee mbaar rek li ñuy wax dina gën a leer incha allah balaa ngaa ñëw dinaa la leer parce que lu mbaxal yaa ngi tooj de nga dóor ko dóor jërëjëf Modou Niang jërëjëf maam ak Mariama Thiam MC ci newspaper review bi loolu moo jeexal jotaay bi tey ci programme bi su ko defee ñu jox leen dig daje suba incha allah bu ci yàlla ànde ñu ñëw waxtaan ci yeneen ak yeneen mbir ci réew mi nañ ko continuer di def incha allah jox leen rendez-vous suba ci édition bu mujj ci week bi waaye fii ak booba rek ñaanal leen kenn dal leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah bye bye